అందరికీ నమస్కారం. I wish all the young software IT professionals and IT entrepreneurs a very happy new year ahead. మొదటగా మా మిత్రులు 12 సంవత్సరాలు నిరంతరం తెలుగు వారికి సంబంధించిన ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ను కూడా ఏకం చేస్తూ ఐటీకి సంబంధించిన ఆంటర్ప్రినర్స్ అందరినీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ పై తీసుకురావడానికి ముందుగా టు మేక్ ఈ ఐటీ ఆంటర్ప్రినర్స్ విషయంలో కానీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ విషయంలో కానీ 43 దేశాలకు సంబంధించి ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. వారు దాంట్లో 30 పైచిలకు దేశాలను తిరిగి అందరినీ ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చే ప్రయత్న భాగంలో వారు సఫలీకృతులు అయినారు. ఈరోజు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ including, if you see, the fab, also the software, but still we are exporting the best of the defense products from Hyderabad. This is the potentiality which is available in the state of Telangana, so we have to exploit a lot. And I request earlier TITA, now World Telugu IT Council, to unite all these Telugu people and synchronize the intellectual capacities which are available among our Telugu people all around the world, and see that, they all come down to Hyderabad, and we will provide all the amenities, all the facilities, all the concessions, and we will try to promote the unique product which they could be the first of kind in times to come. We are very proud of Satya Nadella, who is a Telugu man. We are also proud of many other Telugu people who are heading different organizations in different ways. So there are more Satya Nadella here. There are so many entrepreneurs who can become like Satya Nadella. And I wish, the facilities in the T-Hub, which has taken shape for many young entrepreneurs to become the leading innovators, not only for the state of Telangana, but also for India and also at the global level. So in the same way, whatever the suggestions which, this WTITC would give us, we would love to encompass all your thoughts, all your suggestions, and we will enhance our IT policy in a more broader framework, not constraining to 1 level or 2 level or 3 levels. Our aim is to see that we stand first in IT exports. Maybe it's a bit ambitious, but I can say that in 5 years' time down below, the Telangana will become the leader of the software exports. And I also see that we will become the greatest innovators, and we will be the leaders for tomorrow's talent for the software. With these few words, I would like to again congratulate WTITC for promoting software entrepreneurs, helping and aiding software professionals, and also giving a moral boost for them all the time when they are in need or when they want some cooperation. This council has always been very useful. I would like to tell few words about the Digiton, where these people have launched in my own native village. My native village is 100% literate now. It's a very, very remote area,
అందుకోసమే నేను సందీప్ గారికి వారి టీంని అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే అక్కడ ఎమ్యూనిటీస్ లేకున్నా వచ్చి ఒక ప్రయత్నం చేసి, ఐటీ అంటే తెలియదు, అసలు కంప్యూటర్ అంటే తెలియని ప్రదేశంలోకి వచ్చి ఈరోజు ఈమెయిల్ ద్వారా వారి పిల్లలకి, ఈరోజు అమెరికాలో యూరోప్లో ఉంటున్న వారి పిల్లలకి ఈమెయిల్ ద్వారా వారు కరెస్పాండ్ చేస్తూ ఉంటున్నారంటే ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గివ్ ఆల్ ద డ్యూ క్రెడెన్స్ ఫర్ దిస్ TITA WTITC. I thank you because I thank you for doing such a great effort coming down to my village. So with these few words I wish and always be with WTITC to grow leaps and bounds to in the future years. I wish all the software professionals and entrepreneurs a very happy new year and also a very prosperous new year ahead with the new innovations. Thank you one and all. Now I would like to invite our Honorable IT Minister D. Sridhar Babu Garu. Please join us on stage, sir. అందరికీ నమస్కారం. I wish all the young software IT professionals and IT entrepreneurs a very happy new year ahead. మొదటగా మా మిత్రులు 12 సంవత్సరాలు నిరంతరం తెలుగుకు వారికి సంబంధించిన ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ను కూడా ఏకం చేస్తూ ఐటీకి సంబంధించిన ఆంటర్ప్రినర్స్ అందరినీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్పై తీసుకురావడానికి ముందుగా తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమానికి సంబంధించి రాష్ట్రం రావాలే, తెలుగువారు తెలంగాణ వారు కోరుతా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్కు సంబంధించి ఆనాడు మొదలైన ప్రయాణం 12 సంవత్సరాలు నిరంతరం ఒక్కటి తర్వాత 2, 3 అనేక అంశాలను కూడా సాఫ్ట్వేర్కు సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్స్ను ఆంటర్ప్రినర్స్ను ఏకతాటిపై తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసి ముందుకు నడిచి ఈరోజు ఒక అసోసియేషన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. వనరులకు సంబంధించి, నమ్మకానికి సంబంధించి ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసంతో, దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకు నడిచిన, మొదటగా నిలిచిన TITA సంబంధించిన సందీప్ గారి మిత్రులకి హృదయపూర్వకంగా 12 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా ముందుకు నడిచినందుకు వారు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే చూసే మన T-Hubకు సంబంధించి రాగానే విజువల్ పాత్ ఎడ్టెక్ అని ఓ ప్రోడక్ట్ను లాంచ్ చేయటం జరిగింది. సోదరులు ఈశ్వర్ గారు మరి అనేక మంది ఈరోజు T-Hub ద్వారా వారికి సంబంధించిన మేధాశక్తిని ఉపయోగించుకొని ప్రోడక్ట్ను తయారు చేయాలా, 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలని చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి సంబంధించి మా T-Hubకు సంబంధించిన అనేక మంది పెద్దలు ఇక్కడ అనేక మంది యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్కి ఒక స్థానం, మోటివేషన్, ఎనర్జీ అన్నీ కల్పిస్తూ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న మా T-Hubకు సంబంధించిన అనేక మంది ప్రొఫెషనల్స్ ఒక పాజిటివ్ స్పిరిట్తో పనిచేస్తూ దాదాపు 500 పైచిలకు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న వైనం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఐటీ రంగాన్ని దేశంలో అగ్రగమగా ఉంచాలని ఒక తపన, తృష్ణ ముందుకు తీసుకెళ్తున్న తరుణంలో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది.
మేము ఈరోజు కూడా మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయాణాన్ని గురించి చెప్తా ఉన్నాం. మా ప్రభుత్వం ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో మంచి ఆలోచనకు తావిచ్చిన గత ప్రభుత్వానికైనా ఏదైనా మంచి పనులు చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి, రాష్ట్ర ప్రగతి గురించి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మా పైన కూడా ఉంది. కనుక ఎక్కడ ఎవరికి సంబంధించి అవరోధం కలగకుండా, ఇంకా ఇంతకుముందే మా సోదరులు చెప్పినప్పుడు రెట్టింపు ఎక్స్పోర్ట్ ఎగుమతులతో పాటు ఈనాడు మొదలైన రివర్స్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ కూడా 10 అంతలు తిరిగి అమెరికా కానీ యూరప్కు సంబంధించిన మన ఐటీ మేధాశక్తిని కూడా తిరిగి వాపసు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాం. We want our grey matter back. We want our brains back. So we will strive our level best and our government is committed for it. And I give all the assurance to all the young entrepreneurs who are sitting here and all the entrepreneurs who are outside this T-Hub and all the IT professionals who are working in different companies and organizations and the big companies who have an existence in the state of Telangana. We would like to tell them, this state of Telangana, even though we have a stiff competition along with our sister state, as told by Mr. San. Good afternoon and a warm welcome to World Telugu Information Technology Council African Summit. ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి చైర్మన్ మక్తాల సందీప్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా నడుస్తున్న సంస్థ ఇది. ప్రధాన కేంద్రం హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్లోనే ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2000 పైచిలకు సంస్థలతో నెట్వర్క్ కలిగి ఉన్న సంస్థ ఇది. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో విజ్ఞానానికి కొదవలేదు. అదేవిధంగా తెలుగు వాళ్ళు తమ మేధతో ప్రపంచ ఐటీ రంగంలో తమదైన ముద్ర వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని తెలుగు ఐటీ నిపుణులకు, ఐటీ కంపెనీలకు ఒక కామన్ వేదిక, నెట్వర్క్ ఉండాలని, తద్వారా పరస్పరం అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొని మరింత ఎదగవచ్చని, ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ఇతోధిక అభివృద్ధికి దోహదపడవచ్చన్న ఆశయంతో ఏర్పడిన సంస్థ వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్. ఆ ఆశయంలో భాగంగానే ఆఫ్రికా ఖండంలోని వ్యాపార అవకాశాలను తెలుగువారికి చేరువ చేయాలనే తలంపుతో ఈ ఆఫ్రికన్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇందులో భాగంగా ఇథియోపియా, లెసోతు, స్వాజిలాండ్, మొజాంబిక్, కెన్యా, జింబాబ్వే, బోత్స్వానా తదితర దేశాలు పర్యటిస్తున్నారు. ఈరోజు ఇక్కడ దక్షిణాఫ్రికాలో జోహానస్బర్గ్లో మన మధ్యన. మరొక్కసారి ఈ సమ్మిట్కి సాదర స్వాగతం. కొద్దిసేపట్లో మన కార్యక్రమం మొదలవబోతోంది అసలైన ఎజెండాతో. అప్పటి వరకు ఈ సంస్థకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఆడియోలు ఒకసారి మీకోసం. థ్యాంక్ యూ.
ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ఇస్ సింపుల్, దట్ కనెక్టింగ్ తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ వరల్డ్ వైడ్. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో వీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT conference. I would like to thank everyone, and it's an honor to be here today with you. The World Telugu IT Council. This is the first edition of international event. Coordinating with many technocrats all around the world. It was a good experience. ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్
World Telugu IT Council is simple, that connecting Telugu technocrats worldwide. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం, కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో వీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT conference. I would like to thank everyone, and it's an honor to be here today with you. The World Telugu IT Council. It is the first edition of international event. Coordinating with many technocrats all around the world, it was a good experience. ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి, వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ఇస్ సింపుల్, దట్ కనెక్టింగ్ తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ వరల్డ్ వైడ్.
సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో మీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT conference. I would like to thank everyone, and it's an honor to be here today with you. World Telugu Information Technology Council is a global non-profit organization headquartered in Hyderabad, India. It has broad network of 2,534 registered companies worldwide. Now it may be more. The primary objective of this summit is to explore potential partnerships, investment opportunities, and collaborative initiatives across various sectors, including information technology, agriculture, mining, education, etc. This summit helps to gain insights into the business landscape of South Africa and other African countries in these industries. ఈ కార్యక్రమం ఈటీవీ, TV9, NTV లాంటి ప్రముఖ టీవీ ఛానళ్లలోనే కాకుండా 10కి పైగా మిగతా టీవీ ఛానళ్లలో, అనేక యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతోంది. లక్షలాది మంది తెలుగువారు ఈ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. మీ అందరికీ మరొక్కమారు స్వాగతం పలుకుతూ కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం. దక్షిణాఫ్రికా తెలుగువారికి తలలో నాలుక లాంటి వాడు మన మిత్రుడు, ఐటీ ప్రొఫెషనల్ శ్రీ గుర్రాల నాగరాజు గారిని స్వాగతోపన్యాసం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వామ్ వెల్కమ్ టు మిస్టర్ నాగరాజు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? కొద్దిగా లంచ్ తర్వాత వచ్చేసరికి డల్గా ఉన్నట్టుంది. ఒకసారి అందరు రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ కొట్టండి. ఓకే, మై నేమ్ ఈజ్ నాగరాజు గురాల. ఐఎమ్ ద CEO for JNS Cloud Solutions, and also we are into mining. Today we have our own brothers from India, from WTITC. So we would like to welcome all to Africa, and specific to South Africa. I have a good relationship with Sandeep brother from TITA. They were part of the Telangana agitation, and also after Telangana formation they used TITA as a platform to grow globally in different countries. Today they are again partnering with WTITC, and also they want to exchange and also have the networking between India specific to Telangana and Andhra to have more connections. We have some delegates today within IT and also some in agriculture and also real estate. Please feel free to exchange your ideas
both of you from India and also into South Africa. Thank you. Once again, welcome to South Africa, my friends. Thank you, Nagaraju, for that short and sweet message. Mr. Maktala Sandeep Kumar, Global Chairman of World Telugu Information Technology Council. He has over 20 years of experience in the IT industry, having worked with leading companies in India and abroad. WTITC is his brainchild. He is passionate about promoting innovation, collaboration and entrepreneurship in Telugu states. సందీప్ గారు తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు రాష్ట్రాలు వీటన్నిటి మధ్య నెట్వర్క్ అని తప్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడేమో దక్షిణాఫ్రికాలోని తెలుగు వాళ్ళ మధ్య ఉన్నారు. కేవలం ఈ సమ్మిట్కే అని కాకుండా దక్షిణాఫ్రికాలోని తెలుగు వారందరి తరపున మీకు ఆత్మీయ స్వాగతం. మీరు మరొకసారి స్వాగతం చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సందీప్ గారు ప్రసంగిస్తారు. నౌ ఐ వెల్కమ్ మిస్టర్ సందీప్ కుమార్ to deliver his inaugural speech. Welcome. So hi, good afternoon. So good afternoon South Africa. I think good evening India. So సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. యా, లైవ్లో కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు. సో అందరికి కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి చూస్తున్న తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అంటే వాళ్ళ టైమ్ జోన్ ప్రకారం గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీవన్. సో గ్రీటింగ్స్. సో ఇప్పటిదాకే మీరు అందరు కూడా చూసినారు దట్ World Telugu Information Technology Council, the main objective of World Telugu Information Technology Council, వరల్డ్లో ఉండేటువంటి తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ని ఒకతాటి పైన తేవడం అన్నది మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, అంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ WTITCది. హౌ ఎవర్, సో లాట్ ఆఫ్ నాన్ తెలుగుస్, ఎగ్జాంపుల్ Bhushanji, I have lot of connect with you, I think from past 1 year through Mr. Kishore, our secretary WTITC. ఎవరైతే తెలుగు రాష్ట్రాలలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారో, ఆర్ఎల్స్ అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారో, ఆర్ఎల్స్ అక్కడ కనెక్షన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారో, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క WTITCకి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు అంటే మెంబర్స్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నది ఇస్తూ ఉన్నారు. సో డెఫినెట్గా అంటే లాస్ట్ మేము వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ టు ఆఫ్రికా లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసినాం. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇథియోపియా, అddis ababa, and then we been to Swaziland, Kingdom of Eswatini. దీని తర్వాత we planned Botswana, Zim and Kenya. WTITC African Summit ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. The main objective of WTITC African Summit is ఒక ఆఫ్రికాలో ఉండేటువంటి ఆపర్చునిటీస్ తెలుగు వారికే కాకుండా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కనెక్షన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామన్నది మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ opportunities-ni we have seen from past 1 week. So we visited to Ethiopia, we connected with IT advisor, the Prime Minister wala IT advisor ki connect ayinunde. Dan tarvata ninna we have connected with lot of ministers and king of Swaziland, Eswatini అని చెప్పి అదొక కింగ్డమ్.
చాలామందికి కూడా ఆఫ్రికా అనగానే ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఎందుకో కానీ చాలా తక్కువ అంటే ఫోకస్ అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో యాజ్ మినిస్టర్ గారు సెడ్, I personally visited more than 30 countries and I have started this organization and I have chapters in more than 42 countries as of now. సో అన్ని కంట్రీస్లో చూసినప్పుడు చాలామంది కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది చాలామంది యుఎస్ వైపు లేకపోతే కెనడా వైపు ఆర్ఎల్స్ ఇంకా మిగతా కంట్రీస్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మొన్ననే లాస్ట్ టైం మిడిల్ ఈస్ట్లో బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్స్కి అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్కి ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ వైపు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒమాన్ మంచి డెస్టినేషన్. చాలామంది దుబాయ్ వరకే, ఆ ఒక్క ఎమిరైట్ వరకే, అవుట్ ఆఫ్ 7 ఎమిరైట్స్ పీపుల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మియర్ దుబాయ్. ఆ పక్కన ఉండేటువంటి రసల్ ఖైమా కావచ్చు, అబుదాబి కావచ్చు, ఇంకా వేరే దగ్గర ఎక్కడ కూడా తెలుగు ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనేది కనిపించారు. సిమిలర్ వే జీసీసీ కంట్రీస్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇన్ ఒమాన్. అంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి భయపడుతూ ఉంటాం. సిమిలర్ వే ఆఫ్రికాని చూసినప్పుడు అంటే మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాం. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ట్రిప్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. సో ఇక్కడ we connected with lot of entrepreneurs and also political leaders. నిన్న కూడా నేను వినయ్ భాయ్ మేము పోయినప్పుడు స్వాజిలాండ్లో వి మెట్ ఐటీ మినిస్టర్ అండ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్. అంటే వాళ్ళ అటైర్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పటికీ అంటే భయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఆపర్చునిటీస్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ట్రైనింగ్ వైపు, అంటే నార్మల్గా హైదరాబాద్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్టెక్ స్టార్టప్స్కి కానివ్వండి, నెక్స్ట్ నిన్న మాట్లాడుతూ ఉండే కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్, మనందరికి కూడా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ కొండాపూర్లో వెస్ట్ జోన్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మెడికల్ టూరిజం 80% ఆఫ్ కాంటినెంటల్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. 80%. అది మన ఇంకా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ కూడా ఇక్కడ నుండి నాకు తెలిసి బహుశా హైదరాబాద్కి లేనట్టుంది, రైట్? మనం ఇథియోపియాకి పోయి అక్కడి నుంచి రావడమో లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి వెళ్ళడము, అంటే ఇండియాలో అయితే కనుక ముంబై నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఆర్ ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. సో అంటే డబుల్ అంటే 2 ఫ్లైట్స్ చేంజ్ చేసుకొని కూడా హైదరాబాద్కి వెళ్ళేసేసి హైదరాబాద్లో వాళ్ళు మెడికల్ టూరిజం ఎక్కువ ఉన్నది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచే. ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాజిలాండ్ నుండి కూడా నిన్న మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ప్రిన్సెస్ చెప్తా ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది ఇండియాకి వెళ్ళేది మెడికల్ టూరిజం కోసము వెళ్తూ ఉన్నారు. సో మా యొక్క అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిదంటే ఇక్కడికి ఆఫ్రికాలో ఉండేటువంటి ఆపర్చునిటీస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము, టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అన్నట్టు అనుకున్నాం. అండ్ చాలామంది ఇక్కడి వాళ్ళు అఫ్కోర్స్ ఇప్పటిదాకా మన సీతాబాయి చెప్పినట్టు ఇక్కడ వాళ్ళందరి తలలో నాలుక అన్నట్టు మన నాగరాజ్ భాయ్ చాలా అందరితో కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటారు. సో హైదరాబాద్లో ఆపర్చునిటీస్ మనం చూసుకున్నప్పుడు అంటే హైదరాబాద్ ఇన్ ద సెన్స్ తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు. సో 2 రాష్ట్రాలలో అక్కడ ఉండేటువంటి పాలసీస్ కొద్దిసేపట్లో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఏపీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏజెన్సీ నుండి వాళ్ళ టీం వస్తుంది, తెలంగాణ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏజెన్సీ నుంచి వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీస్ని చెప్పబోతున్నారు. అంటే ఇక్కడి వాళ్ళకి చాలామందికి వాళ్ళ అంటే నేటివ్ విలేజెస్ పైన వాళ్ళకి మమకారం ఉంటుంది, వాళ్ళు అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కాకపోతే అక్కడ ఉండేటువంటి పాలసీస్ చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పటిదాకే
అంటే కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటికీ, కొత్త ఐటీ మినిస్టర్ వచ్చినప్పటికీ టీ హబ్ ఇనిషియేటివ్ గురించి ఆయన ఇప్పటిదాకా మీ ముందు మాట్లాడి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. టీ హబ్ గురించి ఆయన స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఆ పాయింట్. అఫ్కోర్స్ ఆ ఇనిషియేటివ్ ఎవరిదైనా కావచ్చు, కానీ అట్లాంటి గొప్ప గొప్ప ఇనిషియేటివ్, గొప్ప పాలసీస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో చాలా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చాలామందికి నేనంటే వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి మిత్రులకు కూడా పాలసీస్ గురించి అవగాహన చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక పాలసీ నేను చెప్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గనక ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ కంపెనీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇఫ్ యూ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక్కరికి ఇస్తే, అంటే 10 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి జీతం ఇస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఒక 10 లక్షల రూపాయలు జీతం ఇస్తే గనక గవర్నమెంట్ 10% అంటే 1 lakh రూపీస్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. అదే కనుక ఆ ఎంప్లాయీ ఇఫ్ హీఈస్ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఆ యొక్క ఎంప్లాయీకి వాళ్ళు 1,50,000 రూపీస్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తారు. అంటే గవర్నమెంటే బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇది ఎంతమందికి తెలుసు? అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అట్లాంటి పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఆ పాలసీస్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా కూడా మనకి ఇప్పటిదాకా అంటే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఇన్వెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ కావచ్చు, సో వీళ్ళ టీం నుంచి మనకి వాళ్ళ యొక్క పాలసీస్ని మనకు చెప్పబోతున్నారు. అంతేకాకుండా అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి చాలామందికి కూడా అంటే నేను సౌత్ ఆఫ్రికాకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఏదైతే ఉందో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడు. అంటే భూమన్న కావచ్చు, దాంతోపాటు ఇంకా టాసా కావచ్చు, ఆసా కావచ్చు, వీళ్ళ టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఎంతో యాక్టివ్గా, ప్రొయాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్కి టెక్నాలజీ బేస్డ్ అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి సంబంధించినటువంటి సమ్మిట్స్ ఒకటి మీరు కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం అక్కడికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొని రావాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ పైన ఉంది. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీరు తీసుకొని వస్తే డెఫినెట్గా కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇన్ దట్ వే అక్కడ మన ఎకానమీ కూడా స్ట్రెంథన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎకానమీ స్ట్రెంథన్ అవడం విషయంలో నేను నిన్న అంటే 2 days ఎస్వాతిని అంటే స్వాజిలాండ్లో మేము ఉండే. అక్కడ చూసినప్పుడు అంటే నేను మాట్లాడుతుంటే కూడా ఎకానమీ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంది అక్కడ స్వాజిలాండ్లో అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మేము సెన్స్ చేసినాం అక్కడ ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు. బయట ప్రపంచానికేమో చాలా పువర్ కంట్రీ అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎకానమీ కావచ్చు, ఇవన్నీ విషయాలలో వాళ్ళు చాలా ఫార్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెలుగు సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో టాసా కావచ్చు, ఆసా కావచ్చు, సో మీరు ఒకవేళ కనుక కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ పాలసీస్ని మనం ఏవైతే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన పాలసీస్ కావచ్చు, అవి కరెక్ట్ వేలో మనము ప్రజెంట్ చేసినట్టు అయితే లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మనం బ్యాక్ మన కంట్రీస్కి తీసుకురావచ్చు. అదేవిధంగా లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్. లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్, టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇన్నోవేషన్స్. ఇక్కడ చాలామందికి కూడా ఎడ్యుకేషన్ పైన కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ పైన, ఏ వర్టికల్ అయినా, అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ అన్నవి, అంటే ఒక డ్రోన్ వచ్చేసి ఆ ఆకు పైన ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత ఏఐ బేస్డ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అది ఆ రైతుకి ఇస్తుంది. ఏ పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి ఏంటిది అని చెప్పి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది. అంటే అంత అడ్వాన్స్గా మన సొల్యూషన్స్ అక్కడ హైదరాబాద్ వేదికగా ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఆ టెక్నాలజీస్ని ఒకటేమో మీ ద్వారా అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకెళ్ళడము అన్నది ఒకటవుతే, అక్కడ ఉండేటువంటి టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇన్నోవేషన్స్ని ఇక్కడ అంటే వేరే కంట్రీస్లో, ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికా కావచ్చు, ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో ఆ
టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇన్నోవేషన్స్ని పరిచయం చేయడం అన్నది ఆ రిక్వెస్ట్ని మా తరఫు నుంచి WTITC తరఫు నుంచి ఇక్కడ ఉండేటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికన్ కమ్యూనిటీకి, ముఖ్యంగా తెలుగు కమ్యూనిటీకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని తీసుకురావడం, అట్ ద సేమ్ టైం మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ని, టెక్నాలజీని ఇక్కడ పరిచయం చేయడం. ఇక్కడ మనకి రంజన్ గారు ఉన్నారు. సో రంజన్ వచ్చేసి ఆయన AI బేస్డ్, మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ రంజన్ గారిది ఉంది. అట్లాంటి ఇన్నోవేషన్స్, ఎంతో గొప్ప ఇన్నోవేషన్స్ మీరు చూస్తారు కొద్దిసేపట్లో. ఆ ఇన్నోవేషన్స్ని ఆయనను కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ఏంటిదంటే ఆఫ్రికా ఆర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఆ ఇన్నోవేషన్స్ని పరిచయం చేసేదానికి. అదేవిధంగా కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఆదిలాబాద్ నుండి మేము రూరల్ ప్రాంతంలో, ఇప్పటిదాకా IT మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు చాలా విలేజెస్ మేము తిరుగుతూ ఉంటాము. అట్లనే వాళ్ళ విలేజ్ కూడా ఇప్పుడు కాదు మేము చేసింది, ఆల్మోస్ట్ 2017లో ధన్వాడ అని చెప్పి ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. ధన్వాడ అంటే మంతని కాన్స్టిట్యున్సీలో, పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణలో. ఆ విలేజ్లో వెళ్ళి వాళ్ళ గ్రామంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 months ఉండి 2 months వాళ్ళకి కంప్యూటర్ లిటరసీ నేర్పించినాం. కంప్యూటర్ లిటరసీ నేర్పించి ఆయన ప్రౌడ్గా, నేను 100% మా విలేజ్ ఇవాళ 100% డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజ్ అంటే క్రెడిట్ గోస్ టు WTITC TITA అని చెప్తా ఉన్నారు. సో అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఎన్నో చేసినాము. అండ్ ఇప్పర్తి అని చెప్పి ఒక గ్రామం ఉంది, ఇక్కడే దానికి నిదర్శనం మన ప్రవీణ్ భాయ్. సో వాళ్ళ గ్రామాన్ని కూడా, అట్లనే ఎన్నో గ్రామాలను కూడా 100% లిటరేట్ విలేజ్తో పాటు ఇన్నోవేషన్ని ఎంకరేజ్ చేసేదానికి అక్కడ ఇన్నోవేషన్ని స్కౌట్ చేయడం. ఆదిలాబాద్లో ఒక విద్యార్థి ఉంటాడు, అంటే మేము స్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు 9th grade స్టూడెంట్, 9th class చదువుతూ ఉన్నాడు. సో ఆ స్టూడెంట్ని, ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంది, అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లోడు రవి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లోడు. ఆయనకి చాలా ఇన్నోవేషన్ పైన, అంటే మేము పిచ్చింగ్ సెషన్స్ పెడతా ఉంటాం. ఆయనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాము. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ బాబాయ్ బ్లైండ్ అయితే ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే బ్లైండ్కి AI ద్వారా ఏమన్నా సొల్యూషన్ తీసుకొని రావచ్చా, బ్లైండ్ కావచ్చు, పార్షియల్ బ్లైండ్ కావచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన ఏం చేసినాడంటే రవి అంటే బ్లైండ్కి అద్దాలను కనుక్కున్నాడు. దానికి కెమెరాస్ ఉంటాయి, ఫేస్ చూడగానే ఇమీడియట్గా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, ఫేస్ చూసి ఐడెంటిఫై చేసి ఇమీడియట్గా అది నాగరాజ్ గుర్రాల గారు కూర్చుంటే నాగరాజ్ గుర్రాల ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అని చెప్తుంది. లేకపోతే డెస్టినేషన్ పెట్టగానే టేక్ లెఫ్ట్, టేక్ రైట్ అని చెప్పి గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక పార్షియలీ బ్లైండ్ ఆర్ బ్లైండ్ పర్సన్ ముందు ఒక పేపర్ పెట్టుకొని పేపర్ చదువుకోవచ్చు, న్యూస్ పేపర్ చదువుకోవచ్చు. ఇమేజ్ టు టెక్స్ట్ టు వాయిస్. అంటే ఆయన ఏజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఏజ్ 19 years ఆయన ఏజ్. మొన్న యుఎస్కి యునిసెఫ్ వాళ్ళు న్యూయార్క్కి పిలిచి $10,000 అతనికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయనని టాప్ 10 ఇన్నోవేషన్స్ ఏదైతే, ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో టాప్ 10 ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇన్నోవేషన్స్లో ఆయనని ఒకరుగా నిలిచిపెట్టినారు. ఆ యొక్క రవి ప్రోడక్ట్కి ఎల్వి ప్రసాద్, మనందరికి కూడా తెలుసు, ఐ హాస్పిటల్, ఎల్వి ప్రసాద్ రవికి ఫండ్ చేస్తుంది. సో ఇట్లాంటి ఇన్నోవేషన్స్, ఇట్లాంటి ఇన్నోవేటర్స్ మన దగ్గర తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉండేటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికా కమ్యూనిటీకి పెద్ద ఎత్తున నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఎన్నో కల్చరల్ ఈవెంట్స్ పైన అన్నీ, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కూడా కల్చరల్ ఈవెంట్స్ పైన పెద్దగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ,
హౌ ఎవర్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్తో పాటు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇట్లాంటి ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ పైన కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే వాళ్ళకి అంటే కొంచెం సహాయం చేసినా కానీ, ఇవాళ మేము టీ హబ్లో కూర్చుంటాం, ఆల్మోస్ట్ ఒక 200-300 స్టార్టప్స్ అక్కడ ఉంటాయి. బేసిక్ లెవెల్ ఒక 10 లక్షల గురించి కూడా వాళ్ళు చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు ఆ ఫండింగ్ కోసం. బేసిక్ 10 lakhs ఫండింగ్ వస్తే వావ్ అనుకుంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో డిఫరెంట్ వర్టికల్స్, అగైన్ అగ్రికల్చర్ పైన లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ దయా, హెల్త్ కేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్, అట్లనే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ పైన కూడా చాలా ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను అదొకటి అపీల్ చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా లైవ్లో కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఈటీవీ వారికి, TV9 వారికి, ఎన్టీవీ వారికి ప్రత్యేకంగా WTITC తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. బికాజ్ మీరు లైవ్ టెలికాస్ట్ని అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి జోనస్బర్గ్ నుండి మీరు టెలికాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లైవ్లో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి టీమ్ మెంబర్స్, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆఫ్రికా అనగానే, సౌత్ ఆఫ్రికా అనగానే TITA నుండి మొదలు పెట్టుకొని WTITC వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు మన టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా, అంటే TITA మెంబర్స్కి కావచ్చు, WTITC మెంబర్స్కి కావచ్చు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 20,000 పైచిలుకు మంది, వాళ్ళందరూ కూడా అందరి తరఫు నుంచి కూడా నేను కిషోర్ పుల్లూరి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిషోర్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. ఎందుకంటే చాలామందికి కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా అనగానే చాలా యాక్టివ్గా, ఎంతో జెన్యూన్గా కిషోర్ భాయ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. మా టీంకి ఎంతో ఆత్మీయుడు కూడా. అండ్ మా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, ఇప్పటిదాకా మీరు సింగపూర్ ఈవెంట్ చూసినారు, సింగపూర్లో ఆల్మోస్ట్ బ్యానర్లు కట్టడం అవన్నీ కూడా బేసిక్స్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని అదంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుండే. అండ్ నౌ దాట్ NRI కమ్యూనిటీ అంతా కూడా కిషోర్ భాయ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిషోర్ భాయ్. అదేవిధంగా అంటే నెక్స్ట్ జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అంటే బోత్స్వానా కూడా పెద్ద కమ్యూనిటీ, తెలుగు కమ్యూనిటీ, అట్లనే వేరే కమ్యూనిటీ అంటే నైరోబీ వెళ్తూ ఉన్నాం కెన్యాకి సంబంధించి. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లాస్ట్ ఆ జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో స్కెడ్యూల్ అన్నది, అంటే చాలామంది వాస్తవానికి అప్లై చేసుకున్నారు. మీ సౌత్ ఆఫ్రికా ఎందుకో రిజెక్షన్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. సో రిజెక్షన్స్ కూడా చాలా అయినాయి. సో చాలామంది కూడా రాలేకపోయినారు, ఎంతోమంది కూడా ఈ ట్రిప్కి. అండ్ ఇంకోటి షార్ట్ నోటీస్ ఉండే. మొన్న మేము వెళ్ళి గాంధీజీ గారి మన్మరాలు అంటే ఏలా గాంధీ గారు, మీకు ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎక్స్-ఎంపీగా కూడా డర్బన్లో ఆవిడ ఉండే, ఆవిడతోని మా టీం అందరం కూడా కూర్చొని వాళ్ళ ఇంట్లోనే డైనింగ్ టేబుల్ పైన కూర్చొని అంటే భోజనం చేయడం అన్నది మాకు ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మా అందరికీ కూడా దాంతోపాటు ఈ కల్చర్, ఇక్కడ ఉండేటువంటి కల్చర్ని చూసే అవకాశం మాకు చాలా గొప్పగా దొరికింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ కూడా, ఇక్కడ ఉండేటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికన్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ముఖ్యంగా కిషోర్ భాయ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నాగరాజ్ భాయ్ అందరి తలకాయల నాలుకే అని చెప్పినారు సౌత్ ఆఫ్రికా వరకు. కాకపోతే మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా నాగరాజ్ గుర్రాల అంటే ఒక మంచి పేరు నాగరాజ్ భాయ్కి ఉంది. నాకు ఇప్పటి నుంచే కాదు, ఎప్పటి నుంచో కూడా అత్యంత అంటే చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ ఉండే నాగరాజ్ భాయ్. సో నాగరాజ్ భాయ్కి నేను ఒక ప్రపోజల్ పెడతా ఉన్నాను. సో ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ నుండి ఆర్ మీరు అడిగింది మీరు రిక్వెస్ట్ చేయండి. సో WTITCలో కూడా ఒక లీడింగ్ రోల్ మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆహ్వానిస్తాను. ఎందుకంటే వెరీ మచ్ యాక్టివ్ పర్సన్. సో విత్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా కూడా అంటే వేరే టీమ్ మెంబర్స్, ఈవెన్ IT మినిస్టర్ గారు కూడా ఆయన లైవ్కి వచ్చి కమ్యూనికేట్ చేస్తా అని చెప్పినారు. సో ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ జాయిన్. సో వన్స్ అగైన్
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు, చాలా మంచి విషయాలు, విలువైన విషయాలు చెప్పారు. విలువైన కాకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడే విషయాలు కూడా చాలా చెప్పారు. ఈ ఆఫ్రికన్ సమ్మిట్ ద్వారా మీరు ఆఫ్రికా నుంచి ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో మీరు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువనే జరగాలని మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ ప్రయత్నం చాలా విజయవంతంగా ఉండాలని, ఆ ప్రయాణం ఇంకా ఉజ్వలంగా సాగాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆఫ్రికాలోని, దక్షిణాఫ్రికాలోని తెలుగు వారందరి తరపున కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ నైస్ వర్డ్స్ ఆల్సో. Mr. Ranjan Relan is the co-founder and CEO of enterprise B2B AI startup which is called Agent Analytics. మీరు ఈ ఫ్లెక్సీలో బ్యానర్లో చూసి ఉంటారు కంపెనీ. So at Agent Analytics they have built world's first dedicated conversational AI agent for data and analytics market. Mr. Ranjan has more than 16 years of experience working in artificial intelligence and data strategy for US and European Union market. Now, I request Mr. Ranjan to come onto the stage and launch WTITC AI and also present his presentation. Mr. Ranjan, welcome. Hi all. Am I audible? It's working? Great. Good afternoon all. Great. Thanks to Sandeep Garu and WTITC. The main theme which he discussed was technology, entrepreneurship and innovation. And that is what we are going to discuss today in next 30 minutes about technology, entrepreneurship and innovation. Quickly a background about me and my co-founder. My co-founder is currently in India. My name is Ranjan Relan and I'm CEO of company agentanalytics.ai. I have almost 17 years of experience working in AI and data strategy consulting. I used to be work in ex-ZS consultant where I used to do $3 million of sales, direct sales, 9 million indirect sales and almost 40 million account which helped create for US and EU markets. I'm an expert on GTM strategy and I know many of you are here who work in different companies or run your own firms. We look forward for that collaboration on GTM for not only US and EU markets but also African market as part of this African summit. I am also an author. My courses authored for companies like Coursera and Pluralsight. There are 30,000 students who have taken my courses primarily on AI and data only with 30,000 students from 50 plus countries. About my co-founder Nitin, he's not here, but yes, he's live, he's listening to it. He has almost 17 years of experience. I know him for almost now more than 7 years. He's an ex-Gartner director, again in the field of data and analytics. He's been data science and MLOps head. He's head of data science of a company called Moladin. This Moladin is like Cars24 if you heard. It's a Sequoia-backed $100 million funded company based out of Singapore. He was head of data science there. Currently now he's our CTO. He's an IIM Calcutta alumnus and NSIT alumnus too. So coming to the focus on technology, entrepreneurship and innovation, do you think wheel is a technology?
Do you think wheel is a technology? Okay. Do you do trading in wheel? Is there any margin in wheel? Creating wheels and selling it? Yes. Okay, great. Is it too much? Many products are built around wheel currently. Cars have wheel, trucks have wheel, self-driving car has a wheel, but we don't say wheel industry, we say EV industry, right? So I think, just hold your thought, I'll come to the... Do you think AI is a technology? So wheel is also a technology, AI is a technology. Generally, we don't say currently wheel is a technology currently. If I have a discussion with you, I say, but AI is definitely a technology. So what differentiates wheel with AI? So I think first differentiator between wheel and AI is the wow factor. Yeah, the new thing, which we all go for. What are the new things which are there in the market? The innovation part of it. It saves time, it saves cost, and it saves effort. Time, cost, effort is there in all the technologies which have been developed in last, thousands of years. But we keep on changing with time. What is the wow factor? What is the new innovation which is happening? And that's what we have been discussing. Building technology entrepreneurship using innovation. Probably wheel is a technology and it has been used for entrepreneurship, but today it is not called an innovation, but AI is called as an innovation. And probably 5 years down the line when we are having this African summit, we might be discussing some other new technology. So let's now discuss entrepreneurship. We were discussing entrepreneurship for creating jobs. Let's get into the history. Which was the first company in IPO in the world? See, I asked that question because I come from a family with 4 generations of being in stock market. Sorry? Coke. So Coke probably came 80 years back, 90 years back, right? So before that there was no stock market? Sorry? Dutch East India Company. Yes, Dutch East India Company. Which year it was? 16. Yeah. So first company, amazing, that is great. So it was a Dutch East India Company, Let's talk about, these are the 3 companies. There is the first company which was East India Company, Dutch East India Company in 1602, and French East India Company in 1664. 400 years, obviously, the Dutch East India Company was the first IPO and it came in 1630 or approximately around those dates. So what's the common among these 3 companies? Sorry? Yeah. Why you laugh? Yeah, that's correct. India. So what is India in all these 3 companies? So think about it like Google, Yahoo came 1996, Google came 1998. Google was the 30th or 40th search engine, right? So there is an innovation happening on search engine. There was an innovation happening in 1600s around India, and today there is an innovation happening around AI. So the common thing is India. That's right, which is the market size. When we look at innovation, we look at what is the market size, what is the impact it will have on the market. And the technology at that time maybe was spices. So that's how, the world history also got generated. You say Silk Route or Spice Route. That's how Spice Route was called, because traders used to come to India for spices. And Silk Route, I have, removed that, but just to let you know, Silk Route, we know they came to China. And if you have seen that Netflix movie about Marco Polo, they came for silkworms, so that you can build silk industry around it. And that's how silk trade and spice route was developed based on technology, which is spices or silk, or the market size, which was India. Now, coming to the next part, let's talk about, again, technology, how the evolution of technology which has happened. We talked about wheel, which was 2000 years back. There were spices, which were 400 years back. That's why, East India Company, Dutch East India Company, and other French India Company came in. What's happening now? 40 years back, databases. 30 years back, internet. 20 years back, smartphones. We know, 2007, soft launch of, the product launch of iPhone. 10 years back, cloud. Today, Microsoft Azure is larger than AWS. And today, it's AI, the technology which is innovative. And if you see companies, Oracle, in internet, you see Google, smartphone, Apple, cloud. What is common among these companies? Can anyone say that? Yeah, technology, but what has it helped?
So technology is there. I wrote evolution of technology. I'm going to go to the next slide. What is going to come in the next slide? Innovation. Entrepreneurship. These are the richest people in the world. Obviously through innovation, definitely, but these are the entrepreneurs, right? Oracle founder Larry Ellison, still one of the top 10 richest person in the world. Jeff Bezos, richest person in the world. Bill Gates, yes, top 10 richest person in the world. The next wealth creator, when we talk about technology, entrepreneurship, of creating jobs, will be AI technology, which we, and that's why we are discussing that. Interesting. So let's talk about the important metrics for innovation. When we talk about, so we know technology is there, we talk about entrepreneurship is there, but how do we define what is innovation? What is innovation here? I think I met some of you who are in financial industry. You want to say something? Okay, great. And we were discussing about financial modeling and all those metrics. Do you know this guy? Ruchir Sharma, one of the top economists. He started writing articles for Times of India, Hindustan Time at the age of 17 and 18. He said in one of his interviews, two important metrics which we look at when evaluate a company is CAGR. And second is market size. Now, how do you define a market size for an AI company? It's not even there, right? So this market research happens. Now let's talk about, first let's take a one step back. What is good CAGR? You know what is CAGR? Compound annual growth rate. So let's talk about India's GDP is growing at 8%, US is growing at 4%, European Union is growing at 1%. These are all kind of CAGRs only. What is the growth rate? So if you are running your own enterprise, entrepreneurship, what do you look at is a good CAGR? What is the value of it? Is it 5%, 10%? Anyone wants to say? So if you do trading, S&P, what is the S&P top 500 companies CAGR? Around 11, 12%. Okay. So what is the good CAGR? Anyone wants to say? Is it 5%, 10%? When we run startups, what do they look at it? You just come up with a number. There's no right or wrong answer. 1,000%. Okay. Sorry? 5%? Okay. Anyone else? Some nearby numbers which you think is a good CAGR when you go to a VC or a venture capitalist or an angel fund and say that this is my technology and what is the innovation I'm going to do? What is the market size of it? How are you going to define the world? You ask the first thing is CAGR of your industry. You know what is a good CAGR? The magic number 72%. You know what is 72%? I'll tell you about it. You put fixed deposit at 12% rate, your FD would double in 6 years. But if 72 is the magic number, so if you have 1 lakh and if your FD gives you 72%, it doubles every year. 72% means if you have a growth rate, if India grows at 72%, or if South Africa grows at 72%, or if US grows at 72%, the market will double. But that doesn't happen. Smaller companies or startups needs to work in something called as, which has a CAGR of 72%. That is the magic number which venture capitalists look at it. So let's again deep dive into last 50 years of financial history. Have you S&P 500, top 500 companies in the world? If you look at it, the average lifespan of a company is only 20 years. You become a world's top 500 company, and it only lives for 20 years. Which means if you look at IT, in 1970 here, sorry, it has gone from only some 30 companies to more than 160 companies today. A lot of S&P companies have gone. They are not even there in the market. What is happening here? So, I'll just, probably just quickly go through it. It's called as creative destruction in the economy. As you adopt new technologies, older companies goes away. And that's what entrepreneurship and innovation is all about. In fact, there's a very interesting trend in US. In Fortune 500, in last 50 years, all 90% companies have died. They're not there. Interesting on terms of CAGR, because you need to focus on the CAGR part of it. So what is CAGR of Gen AI industry? Which the product which we are building, there is a CAGR we are building in Gen AI. So there is a Bloomberg research report which came in, the generative AI assistants, the generative AI digital assistants we are building, our company name is agentanalytics.ai, is 70%. And if you're in a service company, some of you are running your service firms, it's more than 100%, 109% actually. So which means your Gen AI projects for next decade,
And it's just to let you know, this is not for next 1 year. This is for next 10 years. Every year there will be a 72% CAGR of it. So coming to the next parts, what is the market size of the industry? Okay. Should you go global, should you go local, or should you go local? Where should my firm be? And that's a discussion which we always have. So first is, if you look at the economy, geo-economic fragmentation, Ruchir Sharma said a very important note. For you to be rich, someone else has to be poor. So the market size is very important. The GDP share for China and India was 25 and 23% in 1600. And India went till 1970, and China also went till 1%, and USA, we know the reasons, I'll not go into those, but USA was 44%. 5% of world's population had 44% of world GDP. And probably 40% of world's population has only 2% of world's GDP. Now what's happening is, if you go 2000, 2024 and 2030, the US will have that lead of 23%, but India will grow till 7%. And see, the reason we are saying the statistics is how should we build our firms on entrepreneurship, right? Obviously our markets are US, Europe and Africa, but a lot of our development based, the entrepreneurship part of it, creating jobs, 80% of our workforce strategy is to be based out of being in India. So agentanalytics.ai, our company, we build agents for data and analytics. It's a $130 billion industry, and we are looking at 5 to 6% market share for it. So we started this firm only 6 months back. In fact, it was started in September 2023, and we did it based on a market research, because I'm also into consulting. We had access to market research report. We said, let's name our firm as agentanalytics.ai. We also call it triple AI. For analytics domain, which is a $130 billion market size, on innovation being AI, which is generative AI, which is digital assistant. And in November 2023, Bill Gates mentioned 2 months after we named our firm that agents would change how software products are being built. Now, you might have heard about ChatGPT. Let me discuss what agents are. So what is an agent? So when a human talks to a ChatGPT, he asks a business query, it responds, gets a generated response. These are plain vanilla GenAI applications which are going there. But when an agent talks, when a human talks to an agent procreates, it reasons, it talks to other agents, it builds, it reasons of it. So let's say we all gather here, we are learning from each other. I'm sorry about that. We are learning from each other, right? In that sense, we are like agents, right? Can humans do that? Or can ChatGPT do that? That is what we are looking at. There will be an agent product manager for a software product. There will be an agent worker like coder, then a business analyst. In fact, I was taking an interview some time back. Where an agent joined a call, where a ChatGPT joined a call, think about it. He summarized all the discussions and sent me a summary of it. Now, what is going to happen is agent analytics. What is this? There's a new themes which will come up. One is agent economy, which will be the innovation part of it. Second will be agent user experience. Just like when smartphones came in, there was a user experience industry got developed. Can anyone tell me what is agent user experience industry which will happen? Anyone? What is agent user experience? See, we have a very strong patent strategy, so we are building on that. What is agent user experience? Think about it. Common sense it is. We talked about agents. What is UX of agent? What else? So you talk to an agent. You need a user experience of an agent, right? Can I make, so there was Turing law. We heard about Turing, that AI, what is an AI, right? If agent can make you fool that that person is a human, you will continue to talk with that person, right? So what are the metrics we look at Facebook, TikTok? How much time you have spent it? Once we start scrolling it, right? You don't want to leave it. But today what is happening is the agent user experience is a very nascent industry. Oh, this is, there are agents and this person is not human and I don't want to talk to him. But how do we make it more human? How do we have an agent user experience? That's an industry which will get developed. So
about agentanalytics.ai, we have a strong patent strategy on not only on building agents, but also on agent user experience. So world needs, we say, we all learned that a lot of jobs will get displaced. We talk about technology, entrepreneurship, and innovation, right? So let's talk about world needs. We believe that world needs new ABCD. You know, when we were born, our parents taught us ABCD, but now we need to learn the new ABCD ourselves. Can anyone tell me what is the new ABCD in this field? Well, it is ABCD, AI, big data, cloud, and data analytics for all your digital transformation projects. So we believe that you need to learn this new ABCD to be as part of this industry. So coming next, we want to do a soft launch in front of this great audience in Africa of our product agentanalytics.ai. I'll take only few minutes next to discuss what our product is all about. So our product, it unleashed the power of agents where you can talk to agents. We believe that coding will go away, but programming will remain. Agents will develop code for you, but you will see whether programmatically they are right or wrong. We believe that we want to move into a field of low code, no code, and probably low hands. You just converse and the software products get developed. So if you look at on the top of it, here on the mode part, we are currently developing 4 different modes of APIs of how we want to work on it. Anyone knows what are foundational models in generative AI? So generative AI foundational models are primarily, think about, ChatGPT is trained on Wikipedia, 60% of it. There are industries, like Indian legal industry, there are people who are developing on Indian language, like Bhashini, right? Bhashini has all the Indian languages, but there are foundational models being developed on Bhashini. There are foundational models which will be developed on, let's talk about supply chain industry, or let's talk about legal industry in all the countries. So third-party APIs, when we talk, is primarily about, currently there are only 20 foundational models in the world. In next 3 years, we believe there will be at least 500 plus foundational models. And many of them are paid. ChatGPT is paid, it is not free. If you have used it, after a certain time, it is paid. So there will be, second is, our product integrates to open source also foundational models, like Mistral. There are, Apache Foundation, which are also building, open source models on it. So our product will not only talk, and it will not only talk to, let's talk about different countries, different domains, but also different enterprises, whether it is open source or closed source. Third is the enterprise. When we call it RAG, see the name RAG, but we will change it to enterprise to make it more business friendly. So enterprise currently don't want to share their data. So we have a strategy for that where you can also integrate a product with your enterprises if they are very finicky about their data. And finally, what is our USP is the infinity mode, we call it. The reason we call it is infinity is, if you're building a software product today, you require 100 data engineers. With our product, within next 3 years, it would be at least only 70 data engineers or 70 engineers on it. 30% would go away. However, our intent is, as the whole industry is racing towards this, you have infinite agents at your hand. Can one person build $1 billion product company? Software should not be a transaction or a friction there to build the ideas which you have for you. And that's what our intent is. So if you want to contact us, that's our contact. We are part of Technology Hub, world's largest innovation center. We are also incubated in math, which is Department of Science and Technology. They have a math community called the Machine Learning, AI, and Technology Hub. I'm available on LinkedIn. I'll also give my cards, but happy to discuss how we can work together as part of GTM strategy with you, with your companies in US, Europe, and African market. So thank you so much for this. So I'll tell my company name. My company name is agentanalytics.ai, and my phone number is 85270-35217. And if you want to collaborate, happy to have a discussion. Thank you. Thank you. Ranjan ji.
Person also, you have opened your company in Hyderabad and you provided opportunities to Telugu people. So we really appreciate you and thank you for that one. And thank you for being here and warm welcome to South Africa on behalf of all of us. Once again, thank you. దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమాజంలో తెలంగాణ సమాజంలో టాసా పాత్ర విశిష్టమైంది, తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఆ సంస్థ తరపున డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్, మొత్తం పేరు ఇప్పుడు చాలా కష్టం, ఏమైనా అడగాలి, బండారు మురళి గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thanks. Good evening, everyone. My name is Murli Bandaru. I'm Deputy President of TASA, Telangana Association of South Africa. Been here for South Africa for almost 15-16 years. And we welcome WTITC and Sandeep Bro and the team to South Africa. Thanks for coming to South Africa. As an Africa continent, people think whenever they say South Africa, it's a backward country, and people, like Sandeep was saying, people don't come to the country and see how it was been and how it is currently developing in Africa as well. So, I would like to thank Kishore Bhai for making this happen and to bring the team here in South Africa. We know every year we do Batkama in South Africa from past 10 years, and we know how painful it is to gather the people and get the team from India to here and to consolidate the team over here and make this event or summit happen like this. Special thanks to Kishore Bhai, and I would like to thanks to Explore, and as a worldwide he's been from Africa continent, he's been leading the worldwide thing. It's very, very interesting as well, and thank you so much for the TITA team or T-Hub for making him as well. Thank you. And as Sandeep brother was saying about the good point was what he raised was very interesting, that in other countries, wherever we go, all the organization are main focused about the cultural. So we want to take our culture to the next generations, and we want to showcase Telangana's religions and all those people. Want to bring the dance and everything to South Africa, and we explore that on our stage and everything. But the interesting point was we need to showcase our technology, how Sandeep and the team did the rural people also to know about the email addresses and how to access the computer, how to use a smartphone and all those things. This exposure as well, the technology, how we growing. Every time when I go to India, to Hyderabad especially, the things are different actually. The things are happening very rapidly fast, and the things are moving very fast, and the people are catching up as well. So especially to Ranjanji, when you're talking about your AI, here South Africa is mainly mostly popular for its minerals, its natural resources, what we have, and still that's why Africa, the rand to rupee is stronger than whatever the technology what you're seeing here. It might be backward, but it's still leading other than to India, is mainly because of it got natural resources here. I just want to, in your AI, one thing whatever interesting was how a mining industry can use your AI. Especially what I've seen, I'm a CISO, Chief Information Security Officer in one of the company here, leading company. So I do go to these meetings and everything, but what interesting points there is the mining industries are somewhere, and the people who are monitoring in Johannesburg, they need some kind of a sensor monitoring. If the AI can do something like after some threshold of heat or something like that,
it can monitor it and it can give some kind of a report or generation to the people who are sitting in Johannesburg as well, so they can react or how it can be done as well. Like Sandeep was saying about taking a picture of something and telling about the prescription of it also. Say something, those kind of things that's not there in South Africa, and especially Boomana and everyone is into the agricultural side. They know more about this thing, and we can expand this thing as well. So from TASA, whatever the support you guys need from WTITC, we are here to help the community, Telangana people. It's not about Telangana, it's about the Telugu people. That's how we started in South Africa when there was nothing here. So when we came here, when people used to get afraid of giving people to marry also. So whenever they want to give a woman to South Africa also, they used to think twice and thrice why we need to. Then we thought when we came here, there was no communication between the people around here, the Telugu community and everything. Later it became as an organizational things and everything, but still we talk to each other, we combinedly do the events and all these kind of small gatherings as well. But whatever you need from Africa, especially South Africa, you can come through with Kishore Bhai and any team over here. Your innovations, it's not just to Telugu people, to Africa level. A lot of people here are working in an IT industries, and we've been working here for quite long. And we know channels, we know people, we know how we can bring our technology into the system, into the Africa continent as well. And the other interesting point is, I may not be an entrepreneur in South Africa, but the interesting point I liked about your thing was about the small scale investment that you can put on your T-Hub. There might be 200 companies that are running there, but I got some amount like 10 lakhs or 15 lakhs that I want to invest on one of the company or whatever I like about the invest. But the thing is, what's lacking behind is we don't know how to get interact with T-Hub. When people talk about T-Hub, we don't know how to get in there. What's the route to get in there? And also if we need to tell about people about T-Hub, and if you do a small scale investments in T-Hub, what kind of benefits that the investor going to get? That how are we going to see that it's benefiting him, not just financially, but how it's exploring his capabilities to the other stuff as well. So that if I invest something on that one, is it useful for the people? So if we can get some kind of a scalability on that thing also, that will be really helpful. But thank you so much for giving me opportunity on this one, and thanks everyone for joining this evening here. Thank you. Bye. Thank you, Murli, and thank you, Tasa. WTITC కేవలం ఇక్కడికి సమ్మిట్కే రాలేదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో మంచి సంబంధాలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది, వాళ్ళతో స్నేహపూర్వకంగా వెళ్ళడానికి వచ్చింది. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఎవరైతే వాళ్ళ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఉండో వాళ్ళందరినీ అప్రిషియేట్ చేయాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం. అందుకని ఈ టాసాకు వచ్చి సత్కారం చేయాలని వాళ్ళ కోరిక. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ రంజన్జీ, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండ్ అప్రిషియేట్ ద టాసా for this service. So on behalf of TASA, I request Murli to accept the Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, WTITC. Thank you so much. Now I request Mr. Ushan Naidu, Managing Director of Kazim Technologies. Please come onto the stage and please speak a few words. Welcome, sir. Good evening, South Africa, and good afternoon, South Africa, and good evening, India. Well, I think those that don't know me, I'm Ushan Naidu. Well, born in South Africa, but third generation from India. So I think if you guys had the opportunity to visit Durban, it's one of the biggest capital of Indians out of South Africa that lives in Durban. I think just a bit of background on KSAM.
I'm actually the group managing director of KSM, founded in 2019, just before COVID. My history is in manufacturing. I spent over 20 years in manufacturing in various sectors, the mining sector and the paper and packaging sector. In 2019, we started KSM focusing in 4 areas that we've identified the opportunity. One was business consulting, predominantly focusing in the manufacturing and service industry. 2 is recycling, the circular economy. That's a big drive, and I think, if I'm not mistaken, in 2022, Hyderabad won the Green City Award in the world. I think well done to Hyderabad. I think it sets the standard for the rest of the world to follow. I think that's where we in South Africa would want to aim. And I think when you talk about collaboration and partnership, I think the conference is all about. My good friend Kishore, Mr. Kishore, we know each other for about 8 years. If we talk about partnership in South Africa and India, that's KSM and Vibo. And it's true testament. Visit us, talk to us, and our view is to disrupt the South African IT market by working together, and that's true collaboration. The other biggest game changer is wellness, and that's headed up by Narisha. She's not here today. She's actually in Italy. And what does wellness do in that division? We aim to bring in holistic wellness to mainstream society. So I think if around this forum in Johannesburg and in Hyderabad and India, the biggest challenge is mental health. We have a lot of IT staff that sits behind the computer. How do you actually get them to perform efficiency and become more health conscious from a mental perspective? And we sort of found that as a gap to bring in holistic alternative with energy science to bring that difference in there. So in the South African market, I think going forward, I mean, obviously there's a lot of opportunities. If you can solve problems in India, you can solve any problem in South Africa. And one is job creation. I think, every industry, every country needs to create jobs. 2 is business efficiencies. I think we've seen how AI is moving forward, and that's a huge opportunity. Upskilling and training of staff. South African informal sector, there's a huge opportunity there to target. I think, it's always, when you look at IT forums, and obviously we in the mining industry, our colleague mentioned that South Africa is rich in minerals. That's true, but it's obviously looking at a population of 60 million, the majority of them are in the informal sector. And how do we actually take that out of the informal sector using technology, create jobs, and finding that opportunity? So basically, I think companies target the multinationals, which is basically hard to get in because of the tenders, the procurement process, etc. And I think, with Kishore and myself, it's always been finding how do we break that. Yes, we can target the multinationals, but the gap is the small, medium, and enterprise. And they find it hard to access the AI. They find it hard to who do we talk to. And I think, around the social media and awareness and brand awareness, that's an angle that marketing in terms of the IT space needs. And obviously the last is obviously capital investment and trading of commodities between South Africa and India. So the opportunity sectors, just to recap, on the environment side, KSM works quite closely with the public sector, the Department of Environment, Department of Trade and Industries, and more recently, the Industrial Development Corporation has given us a grant to create 10 buyback centers in KwaZulu-Natal. And what that entails, it will create 50 direct jobs and 150 indirect jobs in that informal sector by collecting waste and diverting that out of the landfill into the companies that can beneficiate that into recycling. Waste to energy is another focus area, whether you can gap in tech and obviously bringing capital investment into South Africa. That's a huge market. The healthcare sector, I think we all understood what COVID has done to everyone.
One of our clients down in Cape Town called the Universal Group, they've recently invested 120 million rand at the V&A waterfront. If you're down in Cape Town, visit the V&A. It's quite a very nice site. They're focusing more on the healthcare, on the tech space. And they are the first company that got into South Africa to drive technology in that sector. The education, I think education, just like India, is needed in South Africa. And more importantly, if you can find the opportunity for youth development. Youth is obviously our future of tomorrow. And I think, the solutions that you find in India are shared with our colleagues in South Africa. And I think if you can get anyone out of poverty, it's great in doing that. Manufacturing, mining, and sustainable farming is the key in terms of agriculture and what we're doing. Organic, I think, is a new drive in South Africa where they're looking for more health-conscious way of eating and living. I think if we're all in Johannesburg, tourism is the big gap. Kruger Park, you can see the big five. It's fascinating. I think if you come through from India to have a chance to visit the game farms, the game reserve in South Africa. So it's quite vastly impacted. And I think those are the key opportunities and how can IT fit into that space. So you can give me any business, I can tell you there's three things that they need. One is a product or production. You have sales and marketing. And the third angle is the administration side, which is basically HR, your finance, your IT, etc. Walk into any business, they need that. And I think if you can actually define or niche market in terms of marketing and gapping into that space and becoming more efficient, AI is one. How do you actually reduce costs? So if you're running a manufacturing business, your production has to be lean and mean. You can't have staff. Your production capacity has to run out. So with the flip side, I think what we're seeing it now, AI is doing that with the professionals and obviously reducing staff. And we have to be ahead of the game in terms of doing that. I think lastly on my side, I think collaboration and partnership is key to create sustainable businesses. And I think working closely with every one of you in this room, obviously not now, but hopefully in the future, will be great. The opportunities and synergies for us to create will create a better tomorrow. And I thank you for that. And thank you for the opportunities. Thank you, Mr. Vishan, and thanks for your speech and those insights. Now I request Mr. Sandeep and Kishore to come on to the stage and felicitate Mr. Vishan. Thank you. ఇంతకుముందు మన దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమాజంలో తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా తరపు నుంచి మనం మాట్లాడారు మన మిత్రులు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వాళ్ళ అధ్యక్షుడు శ్రీ కుప్పు రాజు జయప్రకాష్ గారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నాలుగు మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా. Good evening, everyone. I'm Raju, President of Andhra Pradesh Association of South Africa. ASA welcomes the delegates from India and from Andhra Pradesh and Telangana. Sandeep Garu, welcome, and Kishore Garu for making this event within a short period of time. So, Sandeep Garu, so within 1 week lo ee gathering nanni jesi, so it's a very collaborative between Andhra Pradesh and Telangana. So as we have seen,
there are so many things is happening, but there is no collaborative event in IT. Yeah. So IT is now, IT you can see now, everyone knows it's drastically improving. So whatever you see in, as Ranjan Garu said, so within 20 years, if you see the smartphones, it went like anything. And now is the AI technology. Everyone knows AI technology. The two things they worried about, one is they think the human power will reduce, but everything will be converted into robotics and AI. But it's not like that. I assume so. IT is nowadays, it's like a bread for you. So without IT, not even a single person can live. So wherever, even if you can live so many things, the phone, the technology, you can live, you can't live without that. So there here, everyone thinks wherever the entrepreneurs want to do the business or they want to set up a company, normally they see what is my per cap, what I am going to earn, how quickly I am earning. So what everyone sees the upper market, they don't see like African countries. So always they see UK, US, Europe. So if I set up something, so I'll gain more. But coming with this WTITC, an opportunity to bridge between India and the Telugu state. So this gives, there are so many entrepreneurs here, and everyone knows Africa has so many potential things that we can explore from Africa, but no one comes forward. Why? Because they think Africa we can't earn. So normally they see the value of the currency of that country. But when they see the currency, so they think, okay, Africa is 1 rand is 5 rupees or something when they see the currency exchange rate. So that's why the people don't come. Some of the countries are below than the, but there are so many potential resources here where we can develop, and whoever comes to Africa, they think, okay, it's the end of, we stay for a couple of years and go. But as you see there, there are so many people who are our generation, they're living for 15 years, 20 years. And there are so many potential things. And everyone has a small companies and they want to grow. And we can see now, India is growing like anything in digital. Everyone wants to, even US, UK, Europe, all the countries, they want to invest in India. And this WITC is giving us an opportunity, and where our small entrepreneurs can invest in India. So with the help of Ranjan Garu, as we see, Ranjan Garu is also a non-Teluguite, and he has set up a business in Hyderabad. And when you see in India, so Bangalore and Hyderabad is the IT hub. And even when you see the people all over the world, so when IT comes means it's a Telugu. Teluguite are Telugu people, and we dominated most of the countries in the world. Whatever you name it, the Telugu, there will be at least one Telugu person in that country, and he will have a company. So this gives us an bridge to establish our investments or company, or with help of WITC, so where we can invest in Hyderabad. And thanks for providing this opportunity, Sandeep Garu. We know that it's not an easy task. We can sit and see what we can do in India. So everyone has, as Sandeep Garu said, everyone has, they have some thoughts to do for their hometown. And we don't have a proper channel. And when you think India, so there's so many rules and regulations, but you cannot establish, or what, there will be so many rules, and you can't do the establishment over there. And we don't know proper channels. As you said, there's so many policies, even we don't even know what is that policy. So whenever we see that, there's always in India, for each thing, it takes a lot of effort to move one application.
So now if you have that WTITC, then it's easy for us to collaborate and establish our whatever if you want. Thanks Sandeep Garu and Kishore Garu for making this event, and thank you delegates from 2 states. Enjoy your stay here. Thank you. Thank you, Raju, for your words and for your support. I request again Sandeep Garu to come and felicitate ASA. So on behalf of ASA, as a president, Raju will take the honor. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ సమ్మిట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా జరగడం కోసం కొంతమంది డెలిగేట్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆఫ్రికా ఖండానికి వ్యయ ప్రయాసాలకు రెండింటికి వచ్చారు. సో అందులో ఒకరు మూల విక్రాంత్ రెడ్డి గారు, జీవీఆర్ ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కో ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ. వారికి ఇక్కడ వారందరి తరఫున స్వాగతం. వారు ఒకసారి వేదిక మీదకి వచ్చి వారిని పరిచయం చేసుకుని 4 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు ముందు కలవలేదు మమ్మల్ని, కలిసి ఉంటే మా ఆదిత్యం కూడా స్వీకరించేవారు మా అందరి తరఫున. బహుశా ఈ సమావేశం తర్వాత మనం మరొకసారి కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంతలో మరొకసారి స్వాగతం. రండి సార్. So whatever thing, good morning, good afternoon and good evening to all. So first of all, thanks for this opportunity to elaborate our new technologies or whatever the ongoing information technology discussed in this forum. It is a really pleasure for us, and first of all I need to thank a couple of people who when we landed here, somebody given a treat like they received very good, that is Mr. Nagaraju and Kishore. Thanks for them, and they are on fully support on the telephonic calls whenever we are hungry. Because in South Africa it is more difficult to eat this food, and we really appreciate their support in that. We disturbed even late night 12 o'clock also yesterday to Nagaraju, but he really helped a lot. So coming back to the discussion, there are a couple of legends discussed, Mr. Murali and Tasa and Asa and a couple of people, saying that in investing in India it is bit difficult and there is no proper channel, and couple of information which they exchanged. But as per me, now India is changed a lot. There are e-government system is started, and you no need to worry about anything. You can apply within 10 to 14 days, everything will be ready. And the government is responsible for that one. Even though I am not a delegate or I am not a bureaucrat, but we did that one and we applied that one, we received in the same way. How you apply, the same way we apply. Coming back to my side, I am Vikrant. I am coming from the complete IT background. I am a pure techie developer of only .NET. I have 16 to 17 years, 16.5 years experience of .NET and a couple of other technologies. Later we started our organization in 2020 during the COVID time, where we thought that why can't we start an an entrepreneur, and why can't we generate jobs in India itself. So then we started with 1 employee. Now we reached to 96 this year, and we are growing. Still there is a lot of potentiality is there in India, where you can go down level to the even a village level also you can take the product. So as per me, there are 3 type of sectors will be there as per my personal thought. That is a service based, where you can service to anyone. In the 90% of the IT sector is service based only 10% is the product based, where the product organizations are there.
Second one, the products are again two types. One is the legacy technologies, which is the legacy like HRMS, where you can hear everywhere HRMS you can do. Hospital management, where even you can start an innovative hospital management system. Today also you can develop a hospital management system, you can go. But as sir told, the major thing is not a development, a reaching to the clients. That is a marketing technology which we receive, which we require more. Into return on investment we need to check. Now coming to the third one, how best we can give to the people by using the AI and data science. Normally people thinks that when AI comes, it will kill the jobs. But I'm bit against of that one. It will not kill the jobs. It will give more efficient to the client. The jobs will remain. Developer will never change. Only maybe the testers maybe will down by using an automation scripts something, but it will give more user friendly to the customer. What we are developing currently is AI based innovative technology for the legal system and AI based technology for the hospital management system. That will give a patient, if he visit that one based on the past data, based on his symptoms, the system will generate a prescription, auto generate a prescription. It will generate, it will suggest, it will not recommend you. The auto generation system will give some type of test which you required for your disease. Then automatically the test prescription will goes to the doctor. Based on the suggestion, it will reduce the job of the doctor because of the queue lines. In India, actually, if you see, an hospital is having a 2,000 capacity in per day. 2,000 people to treat a doctor is more difficult. So obviously we need to reduce the job of the doctors or maybe the front end officers who are sitting in the hospital. So AI will give more boost up there. Second one is radiologist. Once the treatment is completed, the test result will come by the system. The radiologist will give automatically based on the past history of the data. It will give accurate result of the person what is exactly the disease. So the technology we can use anywhere, wherever we required. And we are using another system that is a legal, which is using the lawyers hub, that is a domain. The lawyers hub will give a solution to the legal, that is a doctor. Again, it is a suggestions only, but we can't give any predictions for the legal system, because if I'm giving the prediction, you can do the crime and you can escape immediately. So we can't do that one. And definitely there, once again, I'm saying that one, there are a lot of doors are open in India where you can come and you can invest there and you can start. If you doesn't have a channel, there are a lot of companies are there where required funds. You can join as a collaboration mode, as a partnership, as a channel partners also. You can join with them and you can support those entrepreneurs who are there sitting there. But only put in the key mind that saying that you need to involve more on your day-to-day activity. At least 1 hour you please spend with them on your, once you invest. Don't think that when I invested, it is not a share market. I invested, my money will grow. I invest and forget is not a good job in this particular thing. You need to attend the daily ad hoc meetings or weekly ad hoc meeting whenever you require. That's it. Thanks guys. Thanks for your opportunity. థ్యాంక్ యూ విక్రాంత్ గారు. థ్యాంక్స్. అదే ఆఫీస్లో ఫుల్ బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ లాగా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ, క్లియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి శ్రీమతి మనోజ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. 4 మాటలు మాకు కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sita Ramaraj Garu. Good afternoon and good evening to everyone. First, thank you. I'm also honored to represent South African Telugu community on this day.
And also I'm impressed how Sandeep Garu has done a lot of effort and వచ్చాము చేసాము అన్నట్టు కాకుండా you have done your own research with your team. సౌత్ ఆఫ్రికాలో అంటే ఎలా ఉంటుంది, నాట్ ఓన్లీ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికా వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఆఫ్రికా అనేది. ఎందుకంటే వెన్ వీ గో బ్యాక్ టు ఇండియా చాలామందికి ఆఫ్రికా అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ భయం, అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుందో అని. బట్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈవెంట్, మేబీ ఆఫ్టర్ అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్, ఆఫ్రికాని సౌత్ ఆఫ్రికాని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తారని ఐఎమ్ హోపింగ్. బట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్, మీరు ఇందాక అన్నట్టు అన్ని కంట్రీస్లో తెలుగు కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. మనం మెయిన్గా ఐటీ రంగాన్ని ఎంచుకొని ఈ కంట్రీకి వస్తాం. బట్ స్టిల్ మనం ఎంత మన కల్చర్ని ప్రమోట్ చేస్తాము, ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఐటీ అంటే మనం on what basis you have come to this country and promote cheyani and thought it's a very good thought. I have been living in this country for 14 years. Maak eppudu ilanti innovative thought raledu. I think yeah, well done to you and good job sir. ఇందాక అన్నట్టు సౌత్ ఆఫ్రికాకి వచ్చిన తర్వాత అంటే లైక్ ఐ సెడ్ మేబీ పీపుల్స్ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ సౌత్ ఆఫ్రికా డిఫరెంట్లీ. ఐ కెన్ వౌచ్ దట్ యునో ఈ కంట్రీలో ఉండి ఒక 5 years డౌన్ ద లైన్ ఉన్న తర్వాత, నాట్ ఓన్లీ 5 years, 3 months ఉన్న తర్వాత నోబడీ వాంట్ టు లీవ్ దిస్ కంట్రీ. అంత బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీ కుడెంట్ ఈవెన్ హ్యాడ్ good vegetables or rice, you know, basic thing. So import and export is also a very good opportunity that we have in South Africa, where you can look into it. Along with the innovation, we can put innovation, import and export together. Telugu, I'm proud to say that, you know, Telugu people ikkade kaadu ekkadunna kaani we are hard working and we are also smart workers. So hard and smart, I think, you know, I'm proud to say that we are leading towards innovation and we are ahead in innovation as well. I also wanted to say that, you know, thank you Kishore Garu. He has been in our organization for a long time and he developed an SATC We Help app. అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండేవాళ్ళు ఆ యాప్ యూస్ చేస్తే ఇఫ్ దే నీడ్ ఎనీథింగ్, యునో దే కెన్ గెట్ that kind of support from our Telugu association community. Adi we are promoting it. So I hope after this event, you know, most chaala mandi Telugu vallu aa app ni download cheskoni use chestaru anukuntunamu. From our organization we could give, you know, something with help of Kishore Garu, and I'm proud that he's part of our team. Indakannattu సౌత్ ఆఫ్రికాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఇన్నోవేషన్ టుగెదర్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. టుగెదర్ వి గ్రో. మా కంపెనీలో కూడా అవర్ లోగో ఈజ్ గ్రోత్ ఇస్ లైఫ్ అనేది. సో వీ హ్యావ్ టు గ్రో టుగెదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ సమ్వేర్. ఇండివిజువల్గా ఒకరిగా మనం ఏది చేయలేము. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ కానివ్వండి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ కానివ్వండి, వీ కెన్ గ్రో యాజ్ అ టీమ్. ఇందాకన్నట్టు so you have explained about AI. So we have also done few chatbots. Universities, we have given some information on hospital management system also. You have given a good thought to us where we can implement AI in hospital management system. We have not thought about it. I think with this interaction, maybe we'll also look into that direction of innovation of what we have. And like you have explained about wheel, we also do fleet management. So there is options because we have natural resources here. So fleet is also a good market in South Africa. Like I said, innovation starts from home. So we are working together or towards to meet the requirements of the innovation in South Africa. So yeah, lastly, I know that I'm the only woman who is participating in this event today. I would like to see more women. You know, I don't want to sound feminist, but still I want, you know, to have more women interaction or more participation from women also, so that, you know, it is encouraging to have women also in this platform. Yeah. On this note, I would like to thank everybody to listening to the speech, and I wish you all success and hope we do more events like this in future. Thank you.
మనోజ్ గారు థ్యాంక్ యూ, చాలా బాగా మాట్లాడారు, గలగల కూడా మాట్లాడారు. తర్వాత మీరు చెప్పిన ఆఖరి పాయింట్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఎస్ఐటీసీకి చిరు సత్కారం, ఎస్ఐటీసీ తరఫున మళ్ళీ మనోజ్ గారు వచ్చి తీసుకోవాల్సింది. ఇది అలాగే దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్న స్త్రీలందరికీ సత్కారం అనుకోండి, రెండు ఒకేసారి. మీరు 2 శాలాలు కప్పవచ్చు సందీప్ గారు ఇప్పుడు, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఆఫ్రికన్ సమ్మిట్ అయినా ఆఫ్రికాకు 2 రాష్ట్రాలకు వారధి అని మనం అనుకున్నా అమెరికా వాళ్ళు మనం వదిలిపెట్టలేదు. అందుకని ఉత్తర అమెరికా ఖండం కెనడా దేశం నుంచి శ్రీధర్ గారు మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు వారు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు, టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ మాట్లాడతారు వారు. శ్రీధర్ గారి స్వాగతం. నేను సందీప్ గారితో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 1 year వర్క్ చేస్తాను. కెనడాలో WTITC ఒక గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్గా ఒక ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ సో ఫార్ చాలా కొలాబరేషన్ జరుగుతూ ఉంది యాక్చువల్గా. సో సందీప్ పెట్టి ఎఫర్ట్ బోత్ రాష్ట్రాలు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర, వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ he does between both the governments and various countries, whether it is US or Canada or South Africa. It's an amazing job it does. So, only few points నేను రిపెల్ అనుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం through Sandeep, we're planning to get Ministry of IT to travel to Canada in June actually, to do some kind of collaboration for the IT exports and imports across both the countries actually. So, currently I am leading the WTITC Canada team, and through Sandeep గారితో నేను collaborate చేస్తూ we are planning for a huge event in Queen's Park. It's a legislative building in Toronto. With planning and we are in touch with ministers in Canada, and they already approved it actually. So dates etc. అదైన తర్వాత కెనడాలో కూడా రోల్ teams కూడా మీరు ఎప్పుడైనా కెనడా కోలాబరేట్ చేయాలనుకుంటే కూడా WTITC, ప్లీజ్ do not hesitate to reach out to via Sandeep for more details. And most importantly, ఈ ఆర్గనైజేషన్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ WTITC కమిటీ మెంబర్స్కి లోకల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ I am looking to have one point in my life soon actually to South Africa and meet all you guys in person whenever I get the next opportunity. So ఇది చుట్టూ I feel great because నేను ఐటీలో more than 30 years ఉన్నాను actually. I also have my own firm
and I've been doing services across many countries. I personally worked in almost 14 countries, more than 14 countries, and ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఐటీ మీద మంచి ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ మోర్ యాజ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఒక WTITC organization with technical expertise, I think it will be a great combination. I think together we all can do wonders, and I hope Sandeep host many of these events and motivate not just the entrepreneurs but also the IT professionals as such in general. I'm extremely happy to this event, and special thanks to Kishore Garu for making this happen along with the WTITC team. And I hope to wish to see you all soon in person, and also for the remaining of the event. Thank you all. Have a great day, Andy. మురళి టీ హబ్ గురించి అడిగావు, అందుకని మనకు ఆ విషయాలు చెప్పడానికి టీ హబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ తాలూకా గారు ఆన్లైన్లోకి వచ్చారు. ఆదివారం అయినా వాళ్ళు మన అభ్యర్థనను మన్నించి 2 minutesలో వస్తారు వాళ్ళు. అప్పటి వరకు నాగరాజు గుర్రెల గారిని ఒకసారి వేదిక మీద రావాల్సిందే కోరుతున్నాను. చిన్న సత్కారం మీకు. రంజన్ గారు, సందీప్ భాయ్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నా రాజు. వెంకట్ గారు మీరు కూడా. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ తాలూకా గారు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత మనం చిన్న విరామం తీసుకున్నాం. ఇంకా మనకు హైదరాబాద్ నుంచి అంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మనకు అతిథులు వచ్చారు. వాళ్ళని ఒకసారి నేను వేదిక మీద పిలుస్తాను. ఒకసారి అందరిని ఒకేసారి చూసినట్టు అవుతుంది, మనం ఫోటో కూడా తీసుకున్నట్టుంది. జయదీప్ గారు, మద్రాసి జయదీప్ గారు, CEO జేఎంపెక్స్ మినరల్స్, ఒకసారి వేదిక మీద రావాల్సింది, వేదిక దగ్గరికి రావాల్సింది. ఓరుగంటి వెంకటేశ్వర్లు గారు, CEO MD లాసియా IT సొల్యూషన్స్. తుమ్మల గౌతమ్ గారు, Co-founder and MD GVR ఇన్ఫోసిస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మూలా విక్రాంత్ రెడ్డి గారు, Co-founder and CEO GVR ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మేరెడ్డి ప్రవీణ్ గారు, CEO 21st IT సొల్యూషన్స్. నెల్లి ప్రసన్నారెడ్డి, WTITC కౌన్సిల్ మెంబర్. ఉన్నారా? రాలేదు. ఓకే. రంజన్ గారు ప్లీజ్. అండ్ ఫైనల్లీ సందీప్ గారు. అయితే ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్న ఆయన కూడా ఈ గ్రూప్లో చేరాల్సిన అవసరం ఉంది. కిషోర్ గారు, కొల్లూరు కిషోర్. ఇప్పుడు సమ్మిట్ అంతా వీళ్ళ చేతుల మీద నడుస్తున్నట్టు ఒకసారి మన స్వాగతం చెప్తాం మన చప్పట్లతో. కలరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అన్నీ.
Thank you and warm welcome again. సో శ్రీనివాస్ తాలూకా గారు ఆన్లైన్లోకి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. స్టిల్ కనెక్టింగ్, అదే మనం ఇక్కడ ఎదుర్కొనే ప్రాబ్లం. Sir, welcome sir. Thank you for being with us. Though it is a Sunday, with a message you are available. Thank you very much. నమస్తే అండి, వినిపిస్తుందా? వినబడుతుందండి. నా పేరు రవీందరు, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్, వర్కింగ్ అట్ ద డర్బన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. ఓకే సార్ శ్రీనివాస్ గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ ఫ్యూ వర్డ్స్, వి ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. So I just wanted to know who are all on call quickly. Is Sandeep Garu around? He's on a call. It's the cover of the video. Yeah, video. శ్రీనివాస్ గారు, హాయ్. Good evening. సార్, I don't know what సో is the time. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 అవుతుంది. అండ్ మన ప్రొఫెసర్ రవీందర్ అన్న కొంచెము అంటే ఒక 2 minutes అంటే నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని లైన్లో తీసుకుంటాము. దట్ ఇవాళ ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ సమ్మిట్, మీరు శ్రీనివాస్ అన్న మీరు ప్రొజెక్ట్ అయినారు, ఇక్కడ అందరూ చూస్తున్నారు. సో యు ఆర్ ఆన్ ప్రొజెక్ట్ నా. అండ్ దెన్ ఇవాళ అంటే చాలామంది కూడా క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే టీ హబ్ పైనే, అంటే మేము ఎక్కడ టెక్నికల్ సమ్మిట్ పెట్టినా కానీ యూనో టీ హబ్ పైన ఎక్కువ డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆ టీ హబ్కి సంబంధించి ఎవరన్నా ఉంటే అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తూ అక్కడ ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ కంప్లీట్గా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 3 న్యూస్ ఛానల్స్లో ఈటీవీ, ఎన్టీవీ అండ్ TV9, దాంతోపాటు మిగతా న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా ఇది బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఇమీడియట్గా అంటే విత్ ఇన్ నాకు తెలిసి జస్ట్ ఒక 5 minutes ముందు మీకు చెప్పినాను, లైవ్లోకి వచ్చినారు. దట్స్ హౌ టీ హబ్ వర్క్స్ అని నిరూపించినారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ టీ హబ్ అంటే శ్రీనివాస్ తాలూకా పేరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తొస్తూ ఉంటుందని మా ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్తా ఉంటాను. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టీ హబ్ గురించి కొన్ని ఇన్సైట్స్ కోసము మిమ్మల్ని పుల్ చేసినాము శ్రీనివాస్ తాలూకా గారు. యా, థ్యాంక్ యూ. మాట్లాడండి, పర్లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కూడా మనం తీసుకుందాము. సో ఒక్కసారి మీరు యూ కెన్ గో హెడ్ సార్. యా. All right. So first of all, good evening to everyone. My name is Srinivas Taluka. I'm the Vice President at T-Hub. So I take care of the world's largest innovation campus. So with regards to T-Hub, first of all, I welcome you all for joining this wonderful call. Basically, T-Hub is an initiative of Government of Telangana. It is started with an objective to support entrepreneurs, that is one. And the second mandate is to foster innovation at corporates. So these are the 2 mandates given to us by Government of Telangana when we initiated a T-Hub in the year 2015. So we started our operations from IIIT campus with around 75,000 square feet building. And today, over a period of 8 years, we are sitting in world's largest innovation campus, which is in terms of area, it is 5,85,000 square feet. So what we do amazing things at T-Hub. So as we have 6 M's and 2 P's methodology, which is the business framework, which is our DNA, created by our own CEO, Mr. Srinivas Rao Mahankari. So I'll also talk about about the company. The first T-Hub started in the year 2015, I've already mentioned.
So it is a public-private partnership, and it is fully supported by Government of Telangana. And in the books of income tax, we have registered as a Section 8 company, and we are a not-for-profit organization. This is something which is very important. So a lot of people think that T-Hub is a government institution. No, we are not a government institution, but we are fully supported by Government of Telangana. So we get all the support from Ministry and the department in terms of infrastructure or in terms of guidance and everything. We get support from the Government of Telangana. That is about the company. And what we do at T-Hub, T-Hub is, we follow 6 M's and 2 P's methodology. So I'll explain a little bit about each M, and I'll explain about the DNA of what exactly we are doing at T-Hub. So for any business entrepreneur, the first thing which is required is the funding support. So we have, we help our entrepreneurs by providing funding support. So we have signed MOUs with close to 40 plus financial institutions. These financial institutions, their representatives are sitting in our campus and they're talking to our entrepreneurs on day-to-day basis. So what happens when an entrepreneur is talking to a financial institution? So their problems in funding get resolved. If the idea is good, the investors are already available in the building to support the entrepreneurs. So that is one. Then we also signed MOUs with private bankers like ICICI and HDFC banks. So they have set up their business operations in our campus. They're not just doing the regular business banking services, but they're also investing in our startups. Then we also help our startups in acquiring Startup India Seed Fund grants, which is a government grant. So this is the small piece of funding support which we are giving it to our startups. So we have a dedicated funding team, and the team takes care of all the requests coming in, and then their job is to connect with the right investors. So that is one piece. And then we also run a program which is exclusive for funding readiness, which we call it as T-Angel. I'll talk about the methodologies the next discussion. So this is 1M. So we follow 6 M's and 2 P's methodology. The one of the M is money, which I've just covered. Now coming to methodologies, so depending on the stage of the startup, we have program. For example, a lot of people have great ideas, but they don't know how to convert their idea into business. So we run a program called Blitz. So that will help entrepreneurs in converting their idea into business. So that is the first level of program which we have for idea stage startups. And let's say somebody has developed a product, and now the second phase is that a lot of people struggle in go-to-market strategy. So for them, we have a program called Rubrics that will help them overcome this situation. At the third stage, let's say startup has already entered into market and he is doing a lakh revenue per month, and then he is having an aspiration of increasing his sales or its revenue. So for acceleration stage of startups, we run a program called Lab 32. So that will help startups in overcoming the acceleration journey. In fact, we are the first, and we are not the first. Sorry to say that, but we are the institution which is successfully completed 10 cohorts on Lab 32 program in India. So that is the level of success of the program. And then the fourth stage is, let's say somebody has already overcome let's say he's doing good in India. Now he is having aspiration to look at overseas market. So depending on the idea, so because we have tie-ups with a lot of embassy officers and people like Sandeep, we help our startups in soft landing in the other region. And if any startup is looking from other region, if we wanted to explore Indian and Hyderabad as a market, so we act as a gate. So this is what we are doing with methodologies. Now, market access, since the startup is part of our program or is part of our space in the building, then we help these startups in connecting with the corporates, because we also have a mandate to foster innovation at corporates. So depending on the stage of the startup, the way we have programs for startups. Similarly, we go to corporates and we help them in their innovation journey. So what we do predominantly, we talk to them, we understand
what level of innovation they are doing it, and we bring those problem statements to our startup ecosystem. So that way, startups are getting business access. At the same time, the market, which is corporates, are getting supplier access, which are startups. That is what we are doing in market access. Now, mentorship. This is another M of 6 M's. The mentorship, we have close to 200 mentors who are helping our startup. So what we do again, when the startup joins our program, we take their problem statement, and depending on the problem statement, we map the mentors who are in our pool according to the problem statement. For example, if somebody says he needs go-to-market strategy, so we filter out who are the mentors who are there in our list who are strong in go-to-market strategy, and then we align those mentors to that particular startup. So that is what we do in mentorship. And then one important thing which everybody needs is another M called motivation. The motivation is very, very important piece for anybody. In fact, I'll get motivated if all of you are clapping there, sitting and listening to me. But normally, motivation is very, very important. So in terms of motivation, we've called the successful entrepreneurs to our campus, and we'll ask them to share their success stories, not only the success but also the failures. What happens if a startup attend this kind of a sessions? Two things will happen. One, he will get to know the life lessons of successful people, their experiences, plus he will also have a networking opportunity with the like-minded people who attend such events. So that's what we are doing in mentorship. And then another M out of 6 M's is manpower, which is the recruitment. We understand that startups are struggling with the talent. Since we have a pool of colleges with whom we work, so we get the students from colleges to our campus, and we help our startups getting the right talent. So two things are happening. The students are getting internships to work on real problems which startups are solving. The students are they're fully excited because they are getting exposure to the industry. And the second is that startups are getting the manpower problem. So this is what we do in terms of 6 M's. And another two P's, which is one is partnership, the other one is policy. With regards to partnerships, we have partners all across because we understand again startup needs close to 70 areas they need support to run their business. So we have value partners. So these value partners are considering of technical and non-technical services. When I say value partners technical, for example, AWS, Google, and such companies, they offer free credits to our startup. That means if you become a T-Hub startup, then you get access to use Google platform and then build your product. That's one. On the other side, non-technical, for example, you know how to make a product, but you don't know how to register your company. You don't know how to make payroll system. You don't know how to follow the compliance. So we have such problems we have identified, and then we have selected a couple of value partners who are ready to give such kind of support to our startups. So this is the ecosystem. Currently, we have close to 450 plus startups incubated in our campus. So T-Hub is not just a building. It is consisting. Basically it's an ecosystem for startups. So we have startups, we have investors, we have mentors, we have students, and we also have government institutions set up in our campus. In fact, a French embassy, they have office in our campus. T-Hub is incubator for incubators. When I say this, we have AIC, which is Atal Innovation Center, fully supported by Central Government of India. So we have the AIC Center in T-Hub. They focus on 4 sectors currently. One is healthcare, semiconductor, then we have EV mobility and sustainability. So these are the 4 sectors which is our focus areas for AIC incubation.
Then we also have DST, which is again Central Government Department of Science and Technology supported entity, which is focusing currently on all AIML startups. So we have one floor which is dedicated to AIML startup, which is 50,000 square feet floor, which is recently made ready and yet to make an official inauguration of the floor. But currently we have given space to 48 plus startups. So that's what we are doing currently, and I'll be happy to take if you have any questions. Yes, sir, we have questions. Give me a second. Yeah, maybe that's better. Thank you. You can talk from here. Yeah, that's better. Yeah. Hi, Srinivas Garu. This is Murali. Thanks for giving us elaborating about this T-Hub. Can you hear me? Yeah, I'm able to hear you. In fact, it is very, very informal. Sandeep Garu just called me and said, sir, you have to join us for a call for 2 No, minutes. this is also very informal. I don't feel you have been put onto the show here, but this is very informal. We just want to know in the two different aspects actually. One in how we can use the products or the whatever the T-Hub has developed so far. Where do you present those products out to the public? That is, these are the ones that we have been developed in T-Hub, and these are the successful running throughout the world or wherever it's been used, and how we can use in South Africa as well. And one more question is about the other angle about the people who wants to invest in T-Hub or the newcomers or the people who got the ideas. What level of transparency that the investor would get into T-Hub? How would he feel comfort that his money is being utilized to the right thing and the right people has been getting benefited about this thing? Especially the biggest challenge in South Africa is currently to Jayesh, for you also, sir. We normally get these products from US, and like for example, we use some bot services in technology which is coming in South Africa, and we use some Twilio apps, and we use some SendGrids and all those different products which is South African based things. But end of the day, when we call them, it's been routed to India itself. So the thing is, these products, wherever we can get into, rather go to the US in dollars we pay here, rather we go to the Indian market where we can get more flexibility and more support directly from the Indian market itself. So these are the different questions that we have, and also whatever you have described so far, if you have some kind of a paperwork that we can circulate in South Africa so that people know more, not in the audience in this room, but it's a more explore to the other audience who are not in this room also know about this T-Hub, and they can invest or they can get gain about T-Hub, which has been done from Telangana government. Thank you. All right. So first of all, in fact, this is not just one question. There are multiple questions in your conversation. So I'll try to answer to a few of them. If I missed out anything, please feel free to interrupt me. Then I'll take that questions as well. Quickly, you asked that what kind of products startups are doing, and then where are we showcasing this. So we have a small experience center at T-Hub where we display our startup products for the visitors who are coming into the building. But it's a good question that who are our startups in the building. That is important. So what we do in terms of market access support, for example, if people like you who are coming from Africa and if you are interested in healthcare startups, for example, so what we do when you visit our our campus, we'll ensure that these healthcare startups are showcased in front of you, and they showcase their products which they are manufacturing or which they are making it. So this is one way of we do showcasing to our startups. The other thing which I understood that how you can get transparency in terms of investments. Of course, investments is always subject to risk, but however, we also get fund from government of Telangana, which we call it as T-Fund. So we co-in our startups. So when I say co-in, for example, if a company A is doing good, it is incubated T-Hub and we help them build a product, and company A now it's funding, and for example, we needed a 5 lakh rupee. That means T-Hub, the fund which is from government,
has now invested in that particular startup. Looking at this, the investor have a confidence that yes, it has been invested by T-Hub, so why not I? And then, no, it's a common phenomena that every investor will have their own priorities, that in which area he want to invest. Somebody is interested to invest in EV mobility, somebody is interested in healthcare. Again, it goes on their particular choices. So in terms of assurances part, we don't give any assurance on anybody, but we co-invest in our startups, and that is one. And the second, since from the idea stage, if the startup is incubated at T-Hub, that means we know that idea is going to be successful. That's why we have given him an opportunity to be part of our program. For example, the product, that I mentioned with Lab 32, we get close to 500 plus application when we launch this program, when we launch the cohort. Out of 500, close to 14 or 15 people only will get an opportunity to be part of that program. Or let us say if we are running a program called T-Angel, which is Investment Readiness Program. So the people who are selecting the startups, the selection panel. So again, all our applications we call for online applications. People can apply from anywhere. And once the startup apply, and these applications are given it to the investors if it is a T-Angel program. So investors are involved right from the selection of the startup, and they select the startups for the program. Let's say our current program is close to 15 or 20 startups which they got selected by the investors in the initial stage. So we all know that okay, these are the companies which are participating, and this idea is going to make a hit, and then that's where the investors are confident enough in investing our startups. So this was the second point. Now coming to the material or a flyer available, yes, we have our own website, and you all can make a note. It is t-hub.co is our website. The information which I have shared is always available on that website. And then if you follow our social media handle, LinkedIn, Facebook or Twitter, all the current updates we post on social media. In fact, our marketing team is super active in posting our social media activity. Events happening at T-Hub or anything happens in T-Hub, it is published on our social media. So follow that, you will get more information. And the last piece which I understood from your question is that how do we get connected with T-Hub? We have an international team. My colleague Priyanka Ravla and her team manages our international business. So if any one of you are interested to have a collaboration with T-Hub, I will be happy to connect you with my colleagues who can give you more information. In fact, whatever I am giving you is very, very less, but they are the right people who can give you more information and who can also help you in terms of getting startups, products, or getting startup from our place to your product as part of market access. Or we can also look at you coming to India at our startups. That's another option. Or we can have some kind of a collaboration, some memorandum of understanding. So there are a lot of people involved. I'm actually a very, very small person in the organization. My name is Srinivas, and I'm the vice president. I take care of infrastructure. But we have people like our CEO, Mr. Srinivas Kali. I think we should have one collaboration in case if you're all interested, and we should have a meeting with our CEO and take this forward. Sure, sure, sir. I hope I Yeah, definitely, sir. So I'm Kishore, so from South Africa. So we will definitely connect with you from WTITC team. All right. Yeah, thank you, sir. Thank you for your support, and thank you for your presence, for your words. Thank you. All right. Cool. Thank you, sir. And your team. Sure. Have a good evening. Okay, cool. Thank you, sir.
మన ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చింది, ఇంకో 10 నిమిషాలు. అందుకే మధ్యలో మనం బ్రేక్ తీసుకుంటే ఆ బ్రేక్ చాలాసేపు అవుతుంది. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళడానికి మనం చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుందని మనం అది ఏకధాటిగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. చిన్న ఇబ్బందులు వస్తాయి, మీరు మనస్ఫూర్తిగా క్షమించాలి. ఇంకా 2 స్పీకర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళ తర్వాత మనం అంత ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే ప్రోగ్రామ్లు మళ్ళీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు ఇండియా నుంచి మళ్ళీ అతిథిగా వచ్చారు ప్రవీణ్ మేరెడ్డి గారు, CEO 21st IT Solutions. వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం, మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం. Good evening, South Africa, and for those who are watching us from India, good evening, and rest of the world, I mean, it depends on their local time. Wishes to all. So, they asked me to make it very brief, otherwise I would engage you all night here. I have a lot of material in this phone. So how many of you are here looking for business opportunities or synergies this evening? Please raise your hand. Everyone. That's very interesting. So I'm not talking about business opportunities here. There is no money involved in my talk because I want to touch the other side of business or enterprise, which is social enterprise. So my name is Praveen Mereddy. I am from Hyderabad, but I lived in the US for 15 years. And by education and training, I'm a software engineer. Then love for the country took me to Hyderabad, back to Hyderabad. So then I was wondering what to do. So for survival, I have a IT company. We do back office operations. Data aggregation and data augmentation, some kind of stuff I do for my clients, mostly in the US. Then I was scouting for, my own purpose. So the 3 things I wanted to touch is one is sustainability and health and environment. So then we looked at a lot of things. Then one of them, I focused on the rural areas. Then we said we got to go education, farmer education for better farming, sustainable farming, and girls education or empowerment in different ways. So many things. I had an idea to set up socio-economic stimulation centers. So my friends used to make fun of me, saying, "Oh, you're going to come up with a vaccine. You're going to give a shot to everyone, they're going to change." So that didn't happen, but eventually I set up my own ancestral home into a community center. And it's open for any NRI, any NGO to come and operate in that particular village. So I thought very global, very universal, like India, pan-India and all that stuff. Like when you come from Western countries, we are all privileged. You see everything going well, smooth, clean. When you come to India, or at least before you go to India, just like, the perception we had about Africa, we think India is poor, they need your help and all that. So I had all these ideas to go change, something. Haven't done much. Then I focused on one particular village. Then I realized it's overwhelming for me. So my own village. So the community center is working fine. Then I was looking at the environment and the health. And India, as you know, is the diabetes capital of the world. Around, I think, 67% people have diabetes in India. And every day, and we are all susceptible. Doesn't matter how healthy we live, we're all susceptible. So there is some weakness in our genes anyway. So we had to be more extra careful with this. So looking at this, then we came across a gentleman called Kader Wali. He was promoting millets. That's like 4 or 5 years back. So we associated with him, actually me and my brother, actually is big into that.
He's a noble man, my brother. He's a great man. He started promoting Khadar Wali, then I started with him. And the way I promote Khadar Wali is I follow him. I eat millets, then I offer to my friends, family, and everyone I come in touch, like any friend, anybody eats millets, I appreciate them. And everywhere we go, if I celebrate some party or anywhere, millets are there. In our events, millets are always there. When I go to a restaurant, I insist that they have to start. If I keep going to a restaurant, I insist them they have to add. Next time when I come, I want to see this thing. So I also carry brochures, booklets, they printed by retired engineers of Telangana, the free book. So we always keep it in the car and we go give it to them, Please, next time, I'll come back to the restaurant, but add one more item to this. So that is my journey. Why we want to eat millets? I think millets are the original grains of this continent, Africa, as well as Asia. And Africans eat a lot of millets. Millets, why? Means millets are naturally protected with many layers of fiber. So it takes less chemicals and less water. Water is the problem in the future. Nothing else. We can survive without artificial intelligence, but we cannot survive without water. So, for example, we went to this country yesterday, Eswatini. It's very green. Actually, we thought, man, they are so lucky. It's very green, and I think their soil, looks good. And, the plants are just coming up. You go to Telangana, some places you don't see any greenery. So, irony is, when we spoke to agriculture department, they said they grow maize as their major crop, but they're only growing 40% of their need. Then he said, wonder why are we doing this? Say we are lack of water, irrigation system, water resources. A country which looks so green, so beautiful, looks so fertile, there's shortage of water, so there's shortage of their own grain. The problem is the water. And
2 minutes or won't take too long. Gautam Kumar, he wants to address for a minute. Can I request Gautam Kumar to be? Yeah, this is Gautam. Thanks for giving the opportunity. Where my brother told that how many are interested in business, a lot of the people has raised their hands, but he has told a different story, what he is interested. Where I am into the field of the construction field from the last 14 years, and with my friend, where we have studied MSc Computers, we started 2020 as an GVR Info Systems, and I came along with construction into this software industry. We are developed a product as a property management. A lot of people are developing today, and a lot of products are there in the market. We came here to explore into property management. If anyone interested in the property management related or anything, we can guide in India as well as particular application side. We can guide in this South Africa also. And we have another entity is a capital investment company. Even we are very much interested to invest any field in the South Africa which is a potentiality. We are ready to invest. That's all. Thank you very much. Thanks, Andy. Okay, first of all, thanks everyone for coming on a very short notice. Meer chuste, it has been like we were running around. So, eppudu knowledge, right? And lots of like as he said about Ravi was in one example, but lots of students from intermediate or engineering, they've been assisted with T-Hub Innovation Incubation Center task. So he got very good contacts, and anyone who's looking for, okay, as Murli asked, like if someone is looking for something to invest in India or in T-Hub, or they want some kind of guidance or direction, so definitely we are open. Yeah. Okay. So let me say thanks again to everyone. Thanks to each and everyone who is here, and thank you. Special thanks to Sitaram Garu on a very short notice. You have helped us. Thank you. And again, special thanks to Srinivas. It's not even 24 hours. We just discussed and in the evening, and then we got it right this morning, and you made us successful. Thank you. Thanks for your support. So
it is not a vote of thanks, but I would like to call each person here. Start with Samba Sivarao, Shiva Garu. Please come onto the dais and take out of thanks from us. Thanks note. And I would like to call Praveen Garu, Praveen Anna and Sandeep Anna to come onto this dais. Thank you Shiva Garu for your presence. Thank you Shiva Garu once again. And I would like to request Praveen Anna, you can stay back on the stage. I would like to request Gautam Kumar Garu also. Uma Maheshwar Garu, please come on to the dais to accept thank you note from us. Thank you, Uma Garu. Thank you, Uma Garu. And now I request Arvind Garu and to give thanks note. I would like to request Venkateshwarlu, Oraganti Venkateshwarlu, sir. Thank you, Arvind Garu. Now I'd like to request Gautam Garu. And I would like to request Jaydeep to give thank you note. Thank you, Gautam. Now I would like to request Hemant Balmuri. And to give away, I would like to request Ranjanji. Thank you, Hemant. Ranjanji, you can stay back. I would like to request Naresh Minjo to take thank you note from us. Thank you, Naresh. Now I would like to request Venkat Rao Talapalli. Thank you, Venkat Rao Garu. Now I would like to request Vikrant Garu to give the thank you note. Would like to request Babu Garu.
Don't worry about it. Rambabu Garu to take thanks note from us. Thank you, Rambabu Garu. Sir Vikrant Garu. I would like to request Rambabu. Sorry, Shashidhar Garu. Thank you, Shashidhar Garu. Now I would like to request Shrikant Govind Garu, and I would like to request Praveen Garu to give the thank you note. Yes, please. So we should be 11. Thank you, Shrikant Garu. Thank you. Now I would like to request Ravichandra Singh. Okay. Ravichandra Singh. Okay. Okay, I would like to request Ranjit Kumar. Thank you, Ranjit. I'd like to request Nagaraj Gurala to come and give this thank you note. Would like to request Nagarjuna to take the thank you note. Thank you, Nagarjuna. Thank you. Thank you. I would like to request KV to take the thank you note from us. And Nagaraj Gurala to give the thank you note. Yeah, now I would like to request Srinivas. Right, come. Come. You are the main backbone, come. And Murali Bandaru to give the thank you note. Congratulations for the new inauguration. Thank you, Srinivas. You must take nice one, otherwise you will have a problem. Thank you, Srinivas. And I would like to request. I'd like to request all the team from India who flew all the way. Yeah, team from India, yes, come in, Praveen. Sorry.
to give away thank you note to our Sitaram Garu. Thank you, Sitaram Garu, for addressing us today. Thank you for all your support today, and without you, we would have not been successful today. Thanks again from WTITC. Yeah, thank you, and everyone stay back, and then I would like to call everyone for a group photo. Thank you. Thanks. It's fine. And special thanks to Ranjan ji for sponsoring the event. And also the camera also. I want to take the camera out. We're taking photos now. Senior citizens can come in. Who got a number? Professional cameraman. He is also from our town. He is also from our town. లేదు అసలు మొత్తం పని ఇష్టం కాదు ప్రజెంటేషన్ అని ఉంది కదా It's stuck. కాదు ఇంకొకటి ఉన్నది చూడు No. వస్తుంది Wait, let me. Yeah, this is which one? Article from the One second. artful.
ఫ్లాష్ పెట్టి తీస్తుంది మంచిగా వస్తుంది. ఫోటో రావాలంటే అన్న మీరు ఇటు సార్ రండి. ఓకే 1 2 3 రెడీ 1 2 3 one more cheese yeah leave it please leave it like this ఇది ఫ్లాష్ పెట్టాలా సార్ ఫ్లాష్ పెట్టాలా ఓకే కొంచెం ఓకే చీజ్ అనండి అందరు కొంచెం ఓకే 1 2 3 రెడీ శ్రీని మన కిచెన్ రా ఓకే కెన్ ప్లీజ్ టేక్ ఒకటి వీడియో కూడా తీపి శ్రీని ఒకటి ఏంటంటే సైడ్ నుండి ఒకటి జస్ట్ వీడియో Need to climb up, brother. Outside. You're taking a picture or you're taking a video? Take a video of this. Picture. Don't take a video. No, after picture. Left to right and left to. You want to take it? Take it from left to right and left. Yeah, take a video also, please. You're an action hero, right? Chase and whatever thumbs up and like. Chase. Cheese. అట్లే కూర్చోండి మా కెమెరా నేను చేస్తాను. తెలుగు వస్తామంటావా రసీదు? Special interest will come on that video, so no problem. Your name is Drone, eh? Okay, I want you to take from your camera. Okay, it's fine, Bob. One camera or just take it from On yeah, please take it from your camera. Left to right and live. to record or just live stream? Sorry? The live stream, remember there is Fine, take it, yeah. No, there is no record. cut. Okay. Don't record. Live stream చేయండి. Live stream చాలా ఉంది. Just take it closer. Yes, ఆనే ఉంది live stream. Careful. Check. Yeah. Come. Yeah, you're hiding. Live ఉంది ఆనే. Only one woman in the house. Yeah, special. Huh? Okay, done, Baba. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Africa as well.
Huh? Of international event, coordinating with many technocrats all around the world. It was a good experience.
young here in front of everyone. Yeah, I'm very young here in front of everyone. So I'm into IT, but we do have business of bento night. Okay. So we are into the business of bento night. So we exported bento night to Singapore and Malaysia, and we are looking for a business investor from South Africa. We want to expand our business. So I just want to expand the business in South Africa and many areas. So we are looking for a good investors and your support from South Africa. And my special thanks to Sandeep Anna and Nagaraj Anna, Venkat Anna and Ramu Anna for having me here, and and this is a great experience, and I'll come back very soon. Thank you. భాగంగా సందీప్ మక్తాల గారు నాగరాజ్ గురాలను అడిగినట్లుగా కోరినట్లుగా వారు ఒప్పుకున్నారు. అందుకని ఆఫ్రికన్ యూనియన్ మొత్తానికి WTITC సెక్రటరీగా నాగరాజు గారిని నియమించడం జరుగుతోంది. వారిని ఒకసారి సభాముఖంగా వారు ఒకసారి వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ గురాల నాగరాజు, ఓవర్ టు యూ. Yes. Hi everyone. Once again, thank you Sandeep Anna. Thanks for the proposal, and do best from the neighboring countries. Wherever there is any help required from my side, I will try to do my best. Thanks a lot WTITC. Thank you again. Thank you. ఇక్కడ ఉంది కానీ
ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి. వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కౌన్సిల్ ఇస్ సింపుల్, దట్ కనెక్టింగ్ తెలుగు టెక్నోక్రాట్స్ వరల్డ్ వైడ్. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉండే. సింగపూర్ ఒక వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సింగపూర్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ తెలుగు ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు, చాలామంది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని చూసినాం కానీ హిస్టరీలో ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ మహాసభలు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కూడా అదొక హిస్టారిక్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కనిపించేటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళలో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ మంది. టెక్నోక్రాట్స్ అందరినీ కూడా కలిపేటువంటి దానికి ఈ WTITC డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం. తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో వీరందరూ కూడా కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిని కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి, రెండింటికి ఒక ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు మన రాష్ట్రాలకు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, The whole purpose of creating this forum, creating this network is to benefit from each other's talent, expertise, advantage, help each other out, create that sense of solidarity amongst each other. And I'm very happy that the first edition is successfully happening for the last 3 days here in Singapore. I look forward to keeping this communication, this dialogue ongoing. Thank you for World Telugu Information Technology Council from Dubai. Our love and respect from all. Thank you. It's a pleasure to be here joining World Telugu IT conference. I would like to thank everyone and it's an honor to be here today with you. The World Telugu IT Council. It is the first edition of international event, coordinating with many technocrats all around the world. It was a good experience. అనే నేను నాగరాజ్ గుర్రాల అనే నేను ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ద్వారా నిర్దేశించిన విధి విధానాలకు అనుగుణంగా నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, మండలి యొక్క లక్ష్యాలను పరిరక్షిస్తానని, ప్రపంచ తెలుగు సమాచార సాంకేతిక మండలి ఆఫ్రికా యూనియన్ కార్యదర్శిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయంగా కానీ పక్షపాతంగా కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మండలి నియమాలను అనుసరించి సభ్యులందరికీ నా సేవలు అందిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Thank you very much. I hereby install you as African Union WTITC Secretary. Many congratulations. Thank you.